me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani.
Sandi na Sara. E na buku ni nona laloma da mai mbula rau tiko kina ndua tali tiko na singa vou au wakambula tiko yani vi kemuni ke Sara na sema tiko mai na kavini kua ndua tali na nonda I wasi ninga ona Vata kau wekinda baki tiko ini kina au pambauta liu sar na vanua and ndau sema tiko mai kina ndui tiko na ngauna ndui na vanua ndui tali tiko ngana singa yenda wakavini vinaka ni soli tiko na idhengu ni mbula ka rau ni ndamai veto mani tali tiko kina na Vata Vatongo na radio Bula Duavata San Francisco me Kauti kanda Vata tiko mai ke tō wenga rawi tiko ni ngoa na tomba lewe San Francisco vole kata toka ngā na rara ni wanga vuka lewe San Francisco ka to toka tuna nraki ve ke tō ya sanango nui taka ni to toka talitunga na nraki se venga na vanua o ni sema tu mai kina o waka samataka na nungu tuku ngoa na to toka ni nraki ndo na nungu liuliu wakadakadaka do tuku no koe bia o kila na nonda mbula na kena to toka na nonda I tos na vi singa na kena nraki tana mbula e wakatau saratinga ve kiandai Vitalia manda na vika e wawuli tiki anda tu do tuko na ngā na tawalengu kangani mindset ke wakae sa tuvi naka tuna no mo mindset na no mo waka sama na singa ni kua to toka tuna mbula to toka tuna nraki ka usure tiki mni me da vito mani tiko yani na nonde wasi ni ngona Vata na kavi binaka ni wuke lulu ndi ndai ni ka rosa ngabula ka tolu ni singa ni vuloko sita wenga na vuno ni sema tiko me kina ke wakae singa o ni sema mai wakandua ni mbula vinaka na sema tiko mai ke reitunga ke rauninga ndui tunga na like ndua na share rau telanga niu ninga sikowa tiko yani na neto YouTube channel o yana radio Bula Duavata and YouTube channel and don't bitu ni kina na be programa ke Sara and do mai rongo tiko and no de wasiningo na Vata na ve kavini moni tiki na wakarambuka mai na tolu ke na vitu na kaloko ni kua to toka na programa na nonda ngona Vata na kavini kua na nama ki tiko mai na o ti toka pakalele na va dana be beto mani tiko ni kina ke siti veni ratura la and itala noa ni tosa ni ngauna levo na kai ndo wakaso kumuna mai na turanga tau bongo se te veni ratura la kanda ndo mai mulango di tuka ni kina nono de wasi ni ngona Vata na tosa ni ngauna wotia na be mamani ono nonda programa wakarutaki karatondo veto koni tiko kina na New Methodist Christian Fellowship I Merika ka rautalangani o ni gai sema tiko mai kina and ono na kaloko ke rona mai vital no tiko ni kina ke ndona tadingo ka sa mai tiko bolingo Amerika o ke vital no tiko na mataka ni kua au sanga kiri kua ke roni do vital no mandana recho baleta ni na lebu sa rera ni na bukea e na vika ono wasea na kavini kua koya ni ke nana ma kitiko mai kina wakatal nga kina na visera ke sa rendo wakaruta kitiko yani me lutua ni tavidavanga engaravi tiko na vea kavi ke sara mataka singa levu sembongi levu venga no no ni sema kumikina and kavini kua. No mani to kaningo ono buninda kua nonda bera ni tomani ani na nonda wakarorongo and sere ke na veka ke deso da wakavini bena ka tiko verto na wakalesi mai na lololo TV mai viti ana non reto loma soli ka rauni ndando mai bulango di tali tunga kena ana rongo mai na non da vanua kando bakatangitaki ana mbongi ndanga indo rongo da tikuni kua sena singa kataraba ke waka o ni adalata na mbongi i anda sa te se masaramandeani verto na wakelesi mai na lololo TV ana rongo ni roto ni rusanga bulu kawalu na bula na kena pe tala no tagitigo mai na matambosi ngu e tukuna na kavini kua na chairman ni matambosi ni Pacific Island Forum ko Mark Brown ni asaba authority na kena pe tala no na pe kaungu era ba mbimbi tagna lilu ni be mateni tu na Pacific na kena tomani tigunga na mbimbi ni lawa ke burubura erangandre ba na lilu ni be mateni tu na Pacific kamelebu na taka kalele Wamputa mindu manda non te tavisere, ni berni un kaisanga mi un biute ani bena kamenda rongo da tiko da sarava talitunga se vadava. Do manda na sera ngona via vakambula tikina vi kimdo ke de sarna sema tiko mai, sa sema ratiko mai ne kavini ko bula bena sotia, bula bena ratu isikeli tamba ka udoro, vemba kana vono ni sema tiko mai kina ratu ene kavini ko wakatalinga kina ve matu banu ya lewa ni bula vinaka maramana ita ana Willi Kimbau wakatalinga kina ve mela ya lutu nambiao ni bula vinaka na sema tiko mai
mai vikem do mai San Rafael and na City o Ross na upasipa nene levu wakata lakina vimbani kawali ni mbula vinaka mbani santende dende ko ni ali mai wakambula talitangani ve Jim Serewai wakata lakina ve lave timbali suva ke mare da lalanga vesi vinaka wakalevu nanda usema tiko mai Australia wakando ni vinaka tikani vikem do and wamota singalevu tiko bakango ni lotu levu wakambula tikani vikem do wakata lakina ve ngandi Maniela nimbula vinaka titilia ngande choni ki ateda tuingali rombula vinaka na ve watini wakanuni vinaka tikani vikem rau and singalevu ni kua ya kavi ni kua wakata lakina ve Wainingolo Pauline nimbula vinaka do mandanon de taviser ni ber ni tangai rongo da taleani tangai sanga benda sarava ka rongo da talengani rongo.
And radio Bula Duavata, mai vertona Rekena Sernede Soya, samai siwatongona tolu and a rusang vulkalima miniti ni Bula, Vikiamina Sengai Sematico mai, Kenando Talin on the wasining on Vatongo, and Nakabinakani Bukilu Dindai, the son Rongo the Mandani Gone Rongo, Mevakar Benga Rabitico Kina, and Tambana di Rongo, my Nai Lolo TV, my Nanta Vanua. Taurani roto ni rusanga bulu kawalu na bula na kena pe tala no tagitigo mai na matambosi ungu e tukuna na kabini kuwa na chairman ni matambosi ni Pacific Island Forum ko Mark Brown ni asaba idoritigo na kena pe tala no na pe kaungu era ba mbimbi tagna lilu ni pe mateni tu na Pacific na kena tomani tigunga na mbimbi ni lawa ke burubura Erangan reba na lilu ni be mateni tu na Pacifica me lebu na daga kalele na ba madala membaleta na raki be sau esember ni madala mai be kenda na lilu buno ne be kai mbusi na mbusi singarua ni Pacific Small Island Development States High Level Dialogue membaleta na raki be sau esangravi tiga na ngonongo na nonra be busa kita tigo na lilu ni be mateni tu na Pacifica na raki be sau merala beti da ke kina COP28 kana ba authority mai na United Arab Emirates e kandina na rakibe sau gandou tarana non da Pacifica e tuku na dona minister mai Marshall Islands ko John Silk ni ngoni sala merakilaki na nei liulu na non da burubura na baga da ni rakibe sau oya merangole mai non da Pacifica merame butuka karapagan dina taka e sanabu da matene tu meto soya na tambana ni tete ya nan do talen sala e bebu ke bo libu sarakina non dam bula bai labu e bo matata takana bebu ni prime minister ka minister ni be ka bai labu Professor Biman Prasad e nan do na non ba sara tagiti go mai kornibia e na singa na noa na kena bole suitale mana tambana ni tete na non da bonua e tiki ni non e tubu ni be ngarabi na mada ni tu do bata membaleta na bula bai labu abata kila na tubu me bai longanga taka katoko na linga ni bondi di ke ni kena be ngarabi na ministry ni be ka bai labu e na bukia talanga na tambana ni tete na kena semati na be songo ka ba sangarai rirna na ndo dakaka e sa taratiku mai walubei na vale ni Fiji Seafarers Center ana non na bakasar tagiti na Prime Minister City Beni Rambuka na vale bungu e tuku ni matani tu na toko na kena traida kena vale ungu ka toko na taletunga na non ra ngarabita bi namrama ena bunu ni daga ungu e tuku na Rambuka ni vale ungu na labeta ni bagatangi ninginde ni maritime industry Esa tosoeda kena BSP Financial Group na be toko ni Leadership Fiji na ilabulebu etini kawono no undolu nondola na kena mai senita kena MOU na mataka ni kuwa tukuna na manindia ni BSP Life Michael Nadola ni songo ngo toko na non tumberi kababulidi na non dai liuliu na be singa ni mataka tukuna na chairman ni matambosi ni Leadership Fiji ko William Parkinson ni beto koni bokango na bukesar balebu na program yang garabati ko na Leadership Fiji na kena pandio taki kamatana taki na be kai bulidi esa na ndola tiko na bola ya na program ngo na matini singa ni bula go September membala na program ngo kanandola tiko na mbaki mayungo e mai matendo na turanga mbaki 5 kadiwa mai na kama ni vale Rose Street men usuri na kabena noa e tiko bolindu donga vale na turanga ngo na yado na bunu yado kina na kama na visa arto usan nembuat kena buka kangai kuni na ngona na turangongo ska sama ni didi paki kena palim bula menusuri esa to maniti ko na kena vangangai na kamongo sia tegebu ubadaba esa soli ko kina lingan ratu no visa na matagani ko na kebe sukan robuli ko vilimoni somakia kasa besuti kana ngonongo erwan roma na matabile we subo somakia ke paula moyaro ene ka tinigali manisinga ni bulongo arto tukuna no bisa ni ro bisti kuna kaibe songo ka warake ko na kena tau non ro itutungi arto sato na tikuna no bisa na kena vangangai na non ro na turangawo e beba kurumbita kini wili arto bareta kana ACCF na bukuni wili ni ngone erando bolo mataki mena non rabe korni buli e wolun rawli musanga bulu karwa ne wili dingomi na badal kam korni buli kalege babuna na mabwa e wolu sanga bulu elim wolu sanga bulu kalima mane wili ngo er mabwa mbimbi sar kalako kinongo na be bolo mataki e tukuna na buni lewani ACCF ni nandondo nu mendando tukuna tiko na da ni be bolo mataki
Ni sambula bina katale mai enda sana liu kina nonda irongo ningito e sibi ni dona nonda ngito ragabi e raya vani ena trails ni nonda timi ni Fiji Sevens ka boydori ena HFC Bank Stadium ni kwa e rabe bugiti ko buana nonda bibo tabuli ni Sevens na be coach na nonda banua ena nonda baro takina durbo ena bika ena ngandre bikebaka er sana duru kina nonda timi ongo sana rau kina buana nonda bibo tabuli ni timi ni lewa bitu go Bengolins menandi kebira na be ngone er sana dingi tagi mai ena be soto nonda banua e so be rongo er sana dingi tagi mai nesa sebora kaso mai banu lebu era to mai didi bata tale na timi ni Fiji Water Flying Fijians na buku tigo ngani bo barau ena sota kena timi ni Englandi ena singa tambongo era sama reda rau ni buku kena doni be ba tabuli ni timi na be sobinaka ena nondo to bo barau ni ba itabi na nonda durbo kandina ngani to ama inru ka be baranisi ena mada sawati endona bonua kartu sapa ko binaka takase ko ena ngauna ni breakdown etukuna kosiruba kula ni rasa vuliti kono durbo karena sa matua ke tiu mai ya nangono tudo ko nanon rangito rasa re dara talangani bolis lesi ni timi na be kartu mulmul mukina na sota ke baranisi kartu sabang taka menon tu kamba kina bo bina taka non tu ngito ya namo ni madongo etukuna ko siruba kula ni ngito kira na timi le bu kawaya esule ndo na ngono bina kamber na re dara na bonua endambi tukina na nonda timi ni bo baro tu yani kina rugby world cup Sunday nelona nandoni beba tabuli di liu nganga ko Gareth Beba ni sana rau ni abalata na Fiji Water Flying Fijians na soto ni Rugby World Cup na mbakiongo sanga ni kabo bebe banangito tinigalima mebaka ni ataurutu na Flying Fijians ena nondo soto kiwele si na runondo urusanga bulu kandua ena tua kina boli kune nondo burabura main ruka ni kuwa nonda timi ni digital Fiji Beach football ve Solomoni ena nondo to imatay ningito ni sotota ni OFC Beach Nations Cup ena kay ono kay tulu rausa na sota talitunga na nonda timi kay tonga ena tinigaru na kaloko ena singalebu ni mataka sana raw ni na sarawan ngitongo ena Fiji one endo na sota kuku e boydori tiko en Vodafone Arena o ya na nonda sota ni netball na luvenda ngone lewa na ngone buli na Punjas Digital Secondary School netball finals and under 17 ero sota tiko ken timni Super Grammar School ke Yetsen High School na timni Jasper William High School e mai bonduka na timni ACS Ndua na semifinal kamero na final lagi na timni Super Grammar kanganga we New South Methodist High School and under 15 and open girls finals na timni William Cross esa dhambi kina final ni uti na nondo to bonduka na nondo to minganga ubana timni St Thomas and semifinal kaminganga ko Yetsen ve Ului Valili and open grade vir na tangani na timi ni St Thomas e mainganga na timi chambe ni mbaki Saudi e na timi ni Super Grammar ro na sota ke na timi ni Yetsen na final ni uti non ro mainganga na timi ni Yetsen na timi ni Navatu Secondary under 14 Super Grammar mainganga be Jasper William karo sota ke New South na final ni under 14 ro na sota na under 19 finals na timi ni Super Grammar ke Andy Dhakombau School esa tibuta ki tiuni ko melambas na sota ni Digital Fiji Secondary Schools Inter-District Championship e basanga bulu kawlu todo na timi rabai tabi na sotongo na tolu na Vata vera na tangane kandua vera no nelewa na under 19 Camille College menganga be Risikul Sanatan na kai tolu keisanga kamenganga taleko basis muni na kai va kendua under 15 na Central College menganga wana timini AD Patel College na kai rua keisanga kibera na ngone lewa na timini Sembeta College menganga wana timini Bunimono High School na kai ono kendua na timini Nandi Sangam menruka wana timini chambeni namba kisawati na Xavier College na kai rua keisanga na toma ni taliti kuna sotongo na lomani bana singa mayungo kana ngai ngarabe na final na singa vorwai na ikrosa ngulu kono ni singa ni bula ko kusita ni sambula bina telemai kini bese burubura era usabu tiro nanga seke na ono nangone ni oti na norto mai tao tu na ndo na motoka kebeli mai Pakistan
rangole tiku kibuli nei laulangone ngo enangona dhavuka maikina na wani kebele ngo ka ndona ndona mita mai na kena yawa mai na nga kilo ni bonua ka lili toka kina me pa ya ua tukuna na Prime Minister mai Pakistan ni lutuna nona idingo ka ba vena vena taka na non rombula na ndau bebueti karalaki bebueti mai na toro takine non dei rongo na mbonga ni kwa ngandra pa na liu na Pasifika me pa lele taki na bosa lo rai na tambana ni tete ni na bebu ke bolebu na be kawe labo ni non dabanua ngarabi ni kwa na trials ni Fiji Sevens sai kwa ngori na non dei rongo na mbonga ni kwa me da bana ngona kataraba ni bagatingo binaka so enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka bosing lu taka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni baka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na dibgina me baka na karikoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kina ngamure na kaka na buwabalang na baka na steak gai baka loka tabio ka kena coleslaw surua tatni kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo do limono se o nga wali sarang ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit dilibot kayo na kemo katalo wasing lebo sa mga kabi yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nalabi ko marunta katiko. Senga, isang doon din na namaraw kinabagay lewo wakila. Wala ka? Kesa mani kadibi na nongumbula, kemundo sa nasenga nilenga. Doon na senga talanga ni rere walo masemundo warakati ko nila bundrang-reng. Balata ni swada kabato na nongu life insurance policy. Iko na kam tuwa ka tabi sa tumumantanga na numundrangay senga tu naman tutupepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. Ese rawanganin doon na nombu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay kanda sa mga ibagay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na baka leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, na kenay tuku-tuku mataylalay. Nungu chisu, nungu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ena kawani bugululu we kemadawe California. We mani ruwa na kawi kina tolu ena singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. E senga dina ni karaw-rawa na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reobata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda o dren-dren na tutu beto seaki. Erto sa tuwa karao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21-12-ono saivarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na nakinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21-12-ono saivarua. Ertong garabatalangan ikanalay waka suburian ni nanomu yaya may nanonrato stoa kinanomu mati ni katumba. Au wawili kay sotale na itukutuku o lewa sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na labe-labe ni endua na baga nindi ka kayadana na itukuni ke matabatudo. Era to wabala eso na turanga kay na maramanindere. Akota batakaya na ibugan dinindi na eso me toko na nanondoto italano. Bigay nama kamay na toso mingaw na kay City Veni Raturlan and a racing of Bukalu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai.
Na radio Bula Duavata sa mai votongo rua sanga vulu na miniti me vana kaloko ni mbula ni mata vinaka mai ve ke mnina senge sema talitiko mai ke nandua tale no de wasi ngona Vata and kabi vinaka ni buke lulu and ndai ni rua sanga vulu katolu ni singa ni vulu kusita au ni taka ni mbula vinaka tiko ni taka talenga ni rongo vinaka tiko yani na beoli boliba ni radio Bula Duavata se vinga na vanua ni sema ratiko me kena and kabi ni koa na nama ki tiko mai si vina vai na tini na miniti na sema sartiko yani ke sitiwe ni ratorala na nonda do wakamuri tu na tosa ni ngona oyan do na ngona leka ngo ya ngona matanga ngona be wakambula tu kani kina be kimdo ke desara na sema ratiko mai na kavini kondo mbula binaka roti maleti kamarusi binaka na sema tiko mai rewanga wakatelinga kina be pisco bondreu binaka wakalevu na sema tiko mai gonga na gang ni China Railway binaka wakalevu na sema tiko mai na tolni ngoni sala na sese vinaka wakanuni vinaka tiko ani vikimdo and vinga ravi and singalevu ni kua wakatelinga kina ve mulia nga tele etuati se kuini se masara tiko mai Samoa Talofa lava. Thank you for tuning in. Please share our page. Wakambula talitingani vi asaeli saumaka vinaka na sema tiko mai na kavini kua and singalevu ni kua waka nuini vinaka tiko yani na sasa maki timale tike langi rausa siriki kwa sutumai. Ndombula vinaka wakambula talitingani vi Sherry Vandinga vinaka na sema tiko mai na kavini kua Kathleen Williams mbula waka nuini vinaka tiko yani vi kiumnia na kavini kua sengata la ningola da vitikina maramatau ke lera na sovi ndombula binaka mbula mele mbula heri wakanduni binaka tikoyani na vuku ni Vili New and singalevu ni kua wakatelinga kina vi nawanga Egi Joy nimbula binaka maramatau santindeo ni alimayo ni taka ni ndombula binaka tiko mai Santa Rosa wakatelinga kina vi Tania ungatea ke kimdo ke desara na matabu vale mai Serene mai Australia ni taka ni mbula binaka tiko ni ndombula binaka tiko mai Sanangori wakanuni vinaka tiko ani na buku ni Vili New na singalevu ni kua wakatelinga kina vi Isabella na buku kiti nimbula vinaka Isabella au nitaka ni mbula vinaka tiko vinga na bono ni sema tiko mai kina radio Bula Duavata San Francisco be Kauti kanda Vata tiko mai sa votongo etini ka vitu na miniti me vana kaloko Maliwani soni ke mundrawa molimbota
Kevin na kankana boga biti me vakana kokonda lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na dalo se tabioka na kankana boga malangi me vakana steak boka elo ka kena coleslaw na karito asa waza badina na kani kana kay tu talanga na to specials and lomo ni madawa do tamba na Facebook na do ni tiwa ya na pani mandrai pai kene bugatale go na JJ's Food Shack Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tongo Vio Tulu Dundu Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Au wili kay sotale na itukutuku o lebo sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na lave nindua na baga nindi kayadana. Na itukuni ke matabatudo. Era to wabala e sona turanga ke na maramanindere. A
Kota Vata na ibugan dinendina eso. Me toko na nanondo to italano. Nigay na makamay na toso mingaw na kay City Veni Raturlan and a racing of Bukalu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Na makamay and a radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vatamay. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula. Kuani lenga sinui gawa-gawa. Nana maki-mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua na bima maniona na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vatamai. Senga dina ni kara rawa na daka vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na rewa bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni ndraiva, se senga ni vaka motoka, kanda u dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu vakarao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voli-voli. Rawa-rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwa Dua Ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarapatalangan ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondro tostoa kina nomu mati ni katumba. Isa, beda kang beka na kango. Nada baya? O sabi laki baka lefom ni daka yo senga ni kilanga na meda kaba. O lemban lang katakatalangan yo senga tu ni kilanga kisida ba na sotaba. Kuni lang kenda ubi tolo teki serangan ubi kaki tenggore na radio Bula Duavata. O na program na ba? Mai na bei longan niyo. Rungudin na 5 na kloko na bei kabini buwa rumbu ka bei Kemando California. Tini karuna singile wuni buwa rumbu ay bei Kemando ay Viti. Goy bei toko ni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kalbesi Vosailani. Radio Bula Duavata San Francisco. Mikoti Keda Vatamai. Radio Bula Duavata, Mikoti Keda Vatamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai waseyani.
Toka nei tawi se roi arto mai e waka maro taki tuka ni kena weekenda na rosi ni namatei tau e nei kawi bina kanibuki lulu dendai. Ko tome kena ngona ni Savan donu na kaloko e nei kawi ni Wukilulu e California. Duindi tiko ngona I Merika Matangango, ke tō wei siwitiko na tolu nei aua, ke na Sona State, so e rua nei aua, so e ndua nei aua. Watu ia na wakai tā mera ni wanua ka nda mai seama tiko e ni kinango, waka nui ni wenaka tiko ane we kiamuni na seama tiko mai ane kawi ni koa, wengana wanua ni seama tiko me kina, au nui tāka ni mbulumbulu wenaka tiko ke reitunga, ke o ni sengei seama mai wakandua, ke rau ni nge wasea toka ngai ani na nonta tō Vata, dua toka na like, dua na share, ke rau talanga ni nge subscribe tiko ke na YouTube channel do Makasara. Au sureti kiamuni, ni sibina vai na tini na miniti, ndasan seama tiko ene kina, kina toso ni ngauna, vitoko ni tiko kina na Divine Pacific Food Mart, ka arto vitoko ni talitunga kina na Divine Group of Companies, California, ka na wengi rabi tiko ene kina o City Veni Raturala. E ane sibina vai na tini na miniti, lewa talitunga, vida talitunga na programo, e wakarota ki tiko me maliti kenda, nonde wata tiko ene kawini kua, e na ono na kaloko, ke rona vital no tiko ene kina ke nandua na tadingo, e na rauni na soli wakasama tiko we wakongeti talitunga, we kenda na samaitu, e na wanua liwango Amerika, ndenda wakasama takatum beka me nandona ngona dana lista li vuli se raun beka wakadawa ninda na vuli tale ninda sama itu e na wano le bongo se tuna pepa se senga ningi nana makitik mai na ono na kaloko e na bima mani ono ndasa na ronga da sareani na nonde wasi ngona wakamadhawa karatondo mai venga rabitiko ni kina na songo lotu na New Methodist Christian Fellowship o ya mena bima mani ono kina vitu na kaloko na singa tambongo na bongi ni singa tambongo na dekilani na gitu tiko kina na timi ni Viti na sota tiko ngani World Cup ro na sota tiko kina timi ni Engilandi o ya na singa matakadaki ni singa tambo me matakadaki ni wasoitea matakadaki beka ni singa wakarawai ina nitungo no Amerika ro na sota tiko kina na timi ni Viti ke na timi ni Engilandi ia ni otio ya ka wakamadhala taka tiko ani na noa ka ni marau ni loma soli
tiko sa ilosi na tenge sinia, ka sa wakaitiko na ngonongo mai Australia, mena do mai wakaitawitiko ni oti nangito, oti kede na nonreto sota na timi ni viti and World Cup, and Fiji Water Flying Fijians and World Cup. Tukutonga o torarau ni turanga ngoe sambo buta binaka sartonga e na lawa ni rakavi. O ianga na vikai soka raunio ni nana makitiku mai kina radio Bula Duavata and nonda ngona vata e na vea kavi e na ngona ngo o na vea waka mbula tiku ni kina vi kimdo ke de sara na seama tiku mai e na kavi ni kua do mbula vinaka vina isi servatu mbula vinaka si stawa katalanga kina vi akosita matana me ni mbula vinaka rabu toke langi ni mbula vinaka waka ni vinaka tiku ani vi ngana vano ni seama tiku mai kina e na e kavi ni kua memba do mbula vinaka memba wakatalanga kina vi toranga nei tāna go favorite nei tāla sarusa toke langi, se matiko mai niwa, ke na singilevu ni kua, mbula vinaka sulihana, ke wakao ni sawawo kia ni suva, ni sembera wakonde ni ngande, se ni dhuru mai ndona kava bau, suretikia mni mo ni ngole ani vali levu na Pacifica Corner, e tiko kina na ndona vali levu na Pacifica Corner na kava bai, tiko kina, e rato ndo wenga rabi saratunga kina ndona matapu vale, na langa sere, na wakata susua ke na vekatale so, raunio ni na maru takitio kina na nomni ngona vata, e suva. Ia na kena ilulu tiko, se na marama ka didi wakatiko na vano iao sulihana. Mbula vinaka my sister, waka mbula tali tingani ve Isabella na wukitu, ni mbula vinaka, tania unga tea ndo mbula karua, waka nui ni vinaka tikani ve kimdo mai serne, senga talani ngole da vitikina na wanga, egi joy, unitaka nio ni mbula vinaka tiko, venga na vano ni sema tiko mekina, and singa levu, ya kavi, mataka, mbunge levu, ni kua, gome na nomu ni kia vitiko.
Au wawili kay sotale na itukutuku o le mga sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na labe-labe ni endua na baga hindi kakayadana na itukuni kay matabatudo. Era to wabala eso na turanga kay na maramanindere. Ako to batakaya na ibugan dinendina eso me toko na nanondo to italano. Nigay na makamay na toso ningaw na kay City Veni Raturlan and a racing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Na makamay and a radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata may. E vunga na non dove indela nia ue viti, non dove aniano na non dove koro, enda kalunga tani tu na kenra sere. Tala no takikina na kenra indivi na kena lasa. Abaga kotoya na nogu buka nanan. Dua na eka bisa lutu sombuti ko buka totolo na karombo. Au na numasaren dua na sere ka buka angone. Nongu itala noa ni rongo da kede mai membaleta na uda e tuturu mai na vai. Veia kavi kede na matagalailai, soli non rambulatu na vei udi wai. Sa lutu buka totolo sarati ko na karombo na lomon di bono e viti lebongo. Ke rosando ne ani na corona vai na ruku ni ulu ni bono de renduan due viti. O tomo nivi. Ke robondo tiko e nandua na lori ni matani tuan raiwa toka kina e ndua na turanga ni naisau mua e na sano tailevu. Sada butana ya na mubana numi kweki no Josefa Tambua kanira rao ni sama ikadibiyoti na nonang bulan. Kerongo liti ko kinandari batu. Sabo le kasarati ko yan na niraw lako. Na itiko-tiko ni mata nitu. Kau nanoma nitiko talengana kena sere. Kau bau nanoma rao kaya bakango konandari batu na bonuan nililiwa. Udi wai kede rabu maikina. Asolengi kira waktu tolo sarati kono kambu baba gai kuria ng buto ni bong. Kira saya do yani kina ni roidili endua na vale kau bagai tamera kan durin dua tu ena ruku di bai paini ena dua na baba kai roba sombuti ko yani na tiko ni mata ni tu ena dari batu. Sama kawasar na ire ni vale. Vale kaulebu ni mata ni tu anda klani randa utu eliu ena beba nuwe so me bakata kibuni bibi maina usori. Ai tiko ni mata ni tu ena beba nuwe rasi tiko kina so na mata gali vale baka ongo. Ongo me kira umai baka yudilikina ena mbongyo ya. Sawara ki kira utoko maina turangan ng dio o sera buki-buki. Dio tingana baka kami. Kita usandu yung wala sarangami kitulay buka din. Na matakatada, uliada saran ni bakara tu rikibit yaw loti komay. Kita katalawoti. Ya unano may na matanggal di sota bagawaya, salay ba mandangan ng aw na mga itukuni ko may. Orato nga erato na ngay tukutuk. Tarong yaw sa rato sa patambua. Siya mo din na kayo ng bong, usaw man di bakakin. Sanggay kaya biyaw, niwa mo din na nonra rumo na turangan na talay sambale, rato sa lalasukuna. Kiro may way diliti kongo, na pala kanda utawana tuiliw, na ngauna, abeng rabi bolikina, na itikuti kongo. Na rumo ya songo tuwe na vida na mbaki, sanganindua ya bakayang atak. Tau sama ki nga, may songo talituyan. Eratunan naman bekan di kirawaso tayo ng bongi. Autaro sa rayani, ebe inandari watu. Kaya kapakayadan ni kina na itikot-tikongo. Kaya saramayan doa birato, saan biuto ka nandari watu, nanduan ang rekin ni wailaylay, nanda ko din nonrato wala ni bola-bola na wabisa. Sama ni Siro Somusara ka muria ng basongan ni Ngaunisal, kaya ngole ng ngata-ngata, basongan na inemawi kaya ngole na itikot-tikot ni mata nitu. Kaya sa ni stesen ninyo bisa sa Siro Sombo kimbati ni Wai.
Sandu si sarabeau nandari. Atito mo diwai ero toko ngayon durungo. Rambani mo diwai ero toko ngayon ruwan ay kalawa. Yongo, na udiwai lebo na singatoka. Autobole meu nabetadake nandari. Yasaru imbimbi. Yang mulia na watuloan dina saranga. Mukiti toka boka pinaka. Beba kayang giwai boka mataw na lamana. Beba kana sendre. Ya, ausangan ikila. Kasay ko yung dinambeka ko nandari. Siti ko talen dua. Beba kayang mau-mauwiyaw ni sama itungo ng rekeniway. Sa kasutimba kanindan daw ray da sa bakila ng unen tabito sa kikina ng mundo-mundongo. Sawo tiyo sa katataro. Pero to sa kabiyaw sa kwendi na sarangango. Giba isarat ko baka mataw na laman. Beba kandi na sarangan nandari. O sama nimbiw tatoka ni nandari watu ikea. Kito wanda mai me kito ngole kinanoko na yoti-yoti ni koro ilo mai ibitilebu. Ena sana o nabosa kinandronga. O tiendua naua sa tukuni saramai biau ni koto ena dua nanggaki loira en dua na koro me urai somo mandakin. Sa baka enda ribu-ribu bina virea kinintang wala toka ena luri ke Italia mandanga enda bondo tiku. Ena vi ulu ni ponu wale lebu kina vi ngaki lo. Ena ngauna tukuni kina biau na koro iro somo sara. Kay nakisara may biyaw, gori o numbu taw-taw. O numbu taw-taw. Saan biyaw sarangan na salaki na nok. O tuko na becho, wala sumumanda pangaran doon ang unisalam ito, siro sumukin na kinakoro bagay rongon-rongong goy na tukod-tukod bengaw na kibiti. Kitaw yado yan, yung laking tambeto kaya na yasanin doon na balekaba. Wala ilay sakaw saramay ng bilowain roka. Kito sa tukuni kito sa rabuana turanga kamay kinda baki kito. O nombu tau-tau ito kaya nanggakilo boleh kata yang doon ang rekeniway. Kangay poka buli-bulit na beulu ni bonua bebere. Esa nga ni korolebu awili karawale nga itilikan doon na vale. Vida toka na kena vale kaba. Era-irain doon beka na koro baka kaya na ivalu na ngauna makawa. Au tawale me urai taele alotaka na eado mai ni Reverend Thomas Baker na korongo. Keira to na nona ilawalawa. Au liava ni arai sanga tikon beka ni kilao na italatala. Na tambua ka murira to boli mai si tikibu sara mai wain radia na sana na itasiri. Au kinda dala ni satavia na tambango to sefa tambua na neitun reiva kasulia mai endu wana matau. Endu na matau watu. Pesu toka kina en dua na mas. Sa baka madala sarma yutso. Akabea unu sa taurotungo na imatau watu kalau mo kumate kina na italatala. O wala katali ni ubaga lutung. Kenang bimbi. Au bibu kia katoka lingangu. Matanggal di matau watu en dandau sarabay na elo-elo abala en anon raivalu na itau kay may mereke. Daw yadana tu na mataungo na tomahawk. Era toro bolinga-lingan rayo kwengo. Bebi ang duwata ni walaylay na kena iwakatangin ngende. Kena rerebaki na kena bimbi. Saya doro wakataba may numutaw-taw. Awasa nga ni tarong. Sarong ati ko nga may dakunggo na italanoan ni Bey kaya ayado na matakanising na yung bakiwaya. Kalambatikin na italatala Beyka na reki ni wayara. Kay na kinirato saya tundua som. Rato laki duro maliwaya ni na yan ranito na batu sila. Kay rato sabi muri sombuyani. Ito kunin niya ang kindabaw na italatala. Saya do na lenga. Kay raibu kimay. Raw sasotay kaya kina matawat o tauratungo. Rato ngay sa sangang bulan na kinabo nilewa nila olako. Gain rombula o waisea. Nabuti ito nga may biyaw na yabaya. E di ba da kenang bamba kena ulo ni banua kala kisirayani kia sana kandua kaya lisarayani. Nanonan roti ko ya. Ia do saraki na kindabuile bu berendini talatala melay tukunan na lenga saya.
Erto lewa wana na ilaolawa erto a moku Vata kaya na italatala mai nombu tautau na mataga ni singa ni karua sangabulu kandua ni Julai kini kawalu ono sangabulu kabitu. E wili kina na italatala setereki saileka. Ia mai nombu tautau sala ki leveti mai ona italatala. Ramai bako tori kwesa rena ndua na yasa ni bunin bitu. O sanda me toka kina. Medo wani sangai mai dimbangana lebunin rasa ya lihoa. Indo na itala no enda ronga benda buni mati ni na itala tala beka. So era kaya ni baleta na tanona tara na isiru e na ului tuina watu sila. Ya ausanga ni bonga bauta. Endua sama i venga rabi boli boga ongo me vida na embaki na kenda mali o me senga tiko ni kilana non dai tobo. Senga. Sakila tiko kwena non dai tobo. Ia e buni nona mati na tambua ka muria tiko yani na nona ilagolako. E asuda mai mbola tanga ni ona italatala ina kaono ni feperuiri kini kawalu tunu sanga bulu karua. Ka mate ne karua sanga bulu kandua ni Julai kini kawalu ono sanga bulu kabitu. Segaya baki tunu sanga bulu kalima wale nga. E ne karua sanga bulu kaono ni okotoba rua nondolu kini kaba. E a mengarabi kina isuwa endo na songo ni mbulu. E ne karua sanga bulu kaono ni okotoba talenga angori. E bwana numi talenga kina na Baker Memorial Hall ma inda builebu. Karo via dhani kaya me kena i bwana numi. Au sa helo bagadengu. Ya lo bagadengu nongo buta mai na koro nombu tau. Bale teni usanga imbutu kasara. Au taura ilingangu na matau watu. Wa muria sumo non rato ilako kinan rekini waya rato wa mai zapa kina. Au bawa bina ka bagalebu bi rato na turanga ni nombu tau. Sa katoa baga bina kasara na nongo ilako. Ni usa lesu mai eke. Ni usembera ni lako tiko kina noko. Sa toka kina indai na Thomas Baker Memorial School. E kaya paula na nona iwala ki Roma wasi tini tikina tini kalima. Sa langi sara na yavandra ra sa kauta na ituku binaka ni Baker binaka. Ia na ibaba ni ituku binaka ni Reverend Thomas Baker. E maroro itoka e na vale ni aya makawai suba the Fijian Museum. Di Samosi. Au wawili kai sotale na itukutuku o le sangara. Ka baga tarungi reso. Kau mani taura sara endua na lave ni endua na baga nindi ke kayadana. Na itukuni ke matabatu do. Era to wabala e sona turanga ke na maramani ndere. A kota watakaya na ibugan dinendi na eso. Me toko na nanondo to italano. Nagay nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturlan and a racing of Bukalu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai.
Maveratona Breeze Tukana Brothers oia na italanoa ni nonda vanua lamani o viti ka mai muretiko ni ana programu wakarotaki na ve madhawa ndo venga ravitiko ni kina city veni ratora la kando wakabini venaka tiko kina Divine Group of Companies nonda vito koni rao ni mai rongo ditiko ni kina na nonda iwasininga una na toso ninga una and vea kavi ni vuke lulu ndo tale na torangango leu sarana kai leu na italanoa le ki waka sokumbuna mai gami Bula Duavata ka rau kina weekenda menda mai rongo na wekai so membaleta na nonda vanua na we tukutuku makau so membaleta tiko na nonda vanua wekem ni na lata na itikitiku buse na nonda programu na tosu ninga una ni kua ka wakatela kina na madhawa sa oti ki na madhawa ni muri sa mai kawani madhawa ngo na kena mai na nonda mai rongo tiko na tosu ninga una na nonda iwasi ninga una vata na Radio Bula Duavata wekem ni o ni ebe rongo listale ninge sikobayani na nito YouTube channel Radio Bula Duavata na YouTube channel e tiko kina na we programu Keda sara do mai rongo di tiko yani na nonda iwasi ninga una vata na we kawe ni moni tiki na wakarombuka mai na tolu kina vitu na kaloko wakawini wenaka tali tiko kina Divine Group of Companies non rato we toko ni tiko kina toso ninga una do mai rongo di tiko ni sibina vai na tini na miniti na we kawe ni vukelulu sa sibatanga na vai na ruasanga buluka vitu na miniti wenaka na sema tiko mai na kawe ni kua ki to wakelatongo na to toka ni nraki katakata sara tiko na singa ni kua weekend to e California weekend to e na tomba lebongo San Francisco rawaka reitaka tinga mai nandau ni nraki ni tono wakela tiko na nraki katakata ni kua ni mataka wakarombuka na via malumu wakalilai yang gai moni madhau ya to sana wakela tali tiko na tonra ni singa ia konga ya anda ngunu wai tiko nga wakalebu libu tali tiko nga na wakaroni rauni na kama tiko na bebo no so ko ya sana ndondo no menda na gangaroni tiko na ndayandra ndravi tiko donga na ka nungita tau tiko ya menda to ngunu wai tiko wakalebu Sivitonga na vai na rusanga vulka walu na minite na sera kataravangona be bakambula tiko kina ve kimuni Keda sara na venga ravi tiko na ve vanua ni venga ravi so ve vanua ni vilini we so ni vilini tiko kina na singeli ni kua kavini kua kavakambimbi tiko ve kimdo Keda sara na marama ni vanua mbalavu ve ana fotofili au kilani fatafei ni vosotiao ana fatafei sama tiko mbeka mai Davis na kavini kua vakatela kina ve tumbuna mai na puni New Kala mai Sacramento senga talani ngola davi tikina kimdo Keda sara
na Vitadini, Serena Lee, Tara Davis, ke Palu, nei valuvou, do bula vinaka wakanuni vinaka tiko yani vi kimni ke desara, na sema tiko mai ne kavini kua ka wakambula talitangani vi Josie Waitanga, bula vinaka Josie, vinaka na sema tiko mai, na singa-singani. Wakanuni vinaka tiko ani na singa-singani ke tavu na tavu dawa ke waka tiko mai mata sao. Mai vengo ri Josie. Wakanuni vinaka tiko ani viki mundo. Wakatanga kina venela chileta na wangaliva ke D Lady D. Nrombula vinaka na marama. Wakatanga kina ve Sireli rongo i walu ni mbula vinaka na sema tiko mai na kavini kua waka mbimbi tiko na vena numi ve kimanrau na veotini mai nandawa mbula vinaka mele ke Harry mbula vinaka marida koritamana ni mua waka nuni vinaka tiko ani ve kimdo and a divine group of companies vinaka na ve tokoni tiko mai wakatala kina ve metuisela nroma se ndo mbula vinaka ni sema tiko mbeka mai ve metuisela waka nuni vinaka tiko ani ve kimanito ranga na ita netani manu hapai ndo mbula vinaka mai Santa Rosa talenga wakatalenga kina ve John Vata ke Lina mai Sacramento na 24th Street wakatalenga kina ve Solomon e turanga mai muri ke kimdo ke desar na sema tiko mai ngori na Zion Shopping Center mai Tabua wakanuni vinaka tiko ni raki vinaka tu na singalev ni kua wakambimbi talitunga na vina no miongo ve sistala iseni tauyavu laisani tauyavu ni mbula vinaka ako sita vinaka na sema tiko mai na kavini kua vina isise Watu bula vinaka sista ni seti kumbeka na city wakanuni vinaka tuani vikium ni wakatala kena vikium rano veotini ravu keno guiada toka ilangi mai ba wakanuni vinaka talitunga yani mama ndombula vinaka mai na Connect Fiji Care mai Sacramento wakambula talitungani vikim do mai Brisbane Australia vinaka vale na sema kumai turanga neita senga talangani ngule davitiko na sera kataravango kim do na driver ni minibus na minibus mai no sorry na minibus tian mai no sorry wakanuni vinaka ni nando na singa vinaka ni wakausa pasindia na singa ni koa ka ni ndo na ngangaro ni talitunga do na wili wakando mambula wa wasetiko na noa na leoni bonua ka mai waka li tiko na non rambula e na dhonga e goni salai mai viti ya ndone wili levo ka waka nui ni vinaka tiko ana vikim ni kia sarna waka ulori tiko ni sema tiko mai viti na singa levo ni kua ni mbula vinaka.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tini bulu makau. We kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau dren no te tō beto seaki, erto sa tō waka rau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena le waka sumburi ani nanomu yaya mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. E levo tu na bimatangali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kanda mga binaka na ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may mga tigo-tigo today. O tawi matitiko sa sen. Raw sara na mga levo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga ito sa mga claim and the lomani rosa nga bulu kabane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambak. Siko mo na website ko itong gori si Textby kinabasi ng walu lima and na kinay tugutugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. So
so enda sa sianga sarangan nikila na tapo menda vaka talau taka buka singi leu taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingo ikimunio wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jugina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai buka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E non sarà no direct message virtual giring aqui nas bitu sai bitu tolo dio tolo do limono se on wale sarang ali to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E raw talang ani rutuli dili butakan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa kina vato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu badua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ena kawani bugululu we kemunda we California. Vima mani rua ena kawi kina tolu ena singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Na nonda biti ke ngasini buli paulange reki ruwadi ena lima na kaloko ena kabini lotulep ve kemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singalebu ni baka romboka ve kemundo mai viti ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Na tabaya? Sabi wala ki baka leo fom ni daka yo senga ni kilana me dakawa. Ole man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisida ba na sotava. Kuni lenga do bitalo te kisaranga no bika kitengore ne Radio Bula Duavata. Oh, na program dava. Mai na vei longa niu. Rungudi na lima na koloko na vei kabini wa rombu ka vei kemendo California. Tini karuna singale wuni wa rombu vei kemendo e viti. Ngoi vei to koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni ngoni toke and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. And the Wingraviki na o Mama Kawesi Vosailani. Radio Bula Duavata San Francisco. Mekoti Keda Vata mai. Radio Bula Duavata, Mekoti Keda Vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai waseyani. Yasandi na sarau no biba kambula mandanga na sera kataravan goverto na marama karto singai sema bauti kumai na kavini kuam bula vinaka tau chelingora wakatala kina vidasha hidden blood bula vinaka santinde koni ali mai sangatala nigula da vitikino di mai ko mai suba bula vinaka nela chileta ke di Lady D.
Lean back, come on. Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata.
Dona ita viser makau saroya me verton na dau ni delay na kula rato mai ve vakamaro tek tu kani vekenda and ka vivina kani buke lulu entendai ne krusing vulka tolu ni singa ni vula kosita savotogo ono na miniti me lima na kaloko vinaka na sema tiku mai ne ka vini ko vinaka na reto mani tiku mai kina dua tali na non de wasini ngona Vata ve kia mani na dalata na tosuni ngona and na venga ravi ni sitiwe ni raturala au suri tiku mani ni gesikawayani na YouTube channel ai ana Radio Bula Duavata YouTube channel and dom biu keve kina na porokaramu keve sara and dom mai rongo dituko ani na non de wasini ngona Vata na via kavi wasi ni ngona tiko ni rongo mai bal ni songo bidanga na i tukutuku e adara tiko mai na kavi ni kua matai do tiko ngana visuri tira ramba weekenda na tiko ngoa na Tombalewe San Francisco ke wakai senga ni ndona banua ngole kina na singa bakarombuka saranga ngo na mbongi ni bakarombuka ni ngole mai nda mai sota e na ndua na danisi ka artombito bata tiko ni songo ni lotu na LDS tambana bakaviti Fijian branch e wakai dhuri tiko e na rua wa lima Ludman Lane Millbrae, Rua Balima, Ludman Lane e Millbrae, te kabu tiko na vitu na kaloko, ke na bema mani tini kandua na kaloko e na mbongi lewa vitu na kaloko ne kabi, waka kabi talangai waka rota ki tukina, seanga ni ndo na ka e saumi. Ningo lenga mai nda mai sota, sa ke waka sandin dena ngona ndaga isenga tu ni sota, ngoe ndo na ngona binaka mo ningo le me kina nda mai sota, nda mai saraba tiko e sona i wuki. Tukutuku ka tarawa, e atara tiko mai e na nondia wasini ngona ni rongo mai wala ni songo e na kavi ni kua. Member leta tiko ngā na Glamorous V25 Island Night. Glamorous V25 Island Night, wesure tira ramba tali tiko ngā ngo, na bongi ni wakarawai. Wakarawai sarangango na ikarusanga bulu ka ono ni singa and wakaidhuri tiko at a Friedman Event Center mai Santa Rosa 4676 Mayette Avenue Santa Rosa tolu na kaloko ne kavi ki na tini na kaloko e na mbongi tolu na kaloko ne kavi ki na tini na kaloko na mbongi $200 na iduruduru so mi tiko tale e oka tiko kina na waka kavi na ngonu ke na weka tali so na sara wambutar na wakarutak tali tunga e so na wakata susua menda na laki wakamaru takitu kina e na mbongi ni wakaroa ni karusanga bulu ka ono ni tinga ke ni tukutuku mataila lai ni gebe tartareani ke mero ni mbola a teda dhabu ke laisa ni ken rambuka sambiu talitunga ni non reto namba ni taliboni and Radio Bula Duavata non to Facebook page ke wakao ni scroll sombu sambiu tuka ni kina na tukutuku mataila lai non reto namba ni taliboni
Tukutuku katarawa o te tiko ni nondi tukutuku ni rongo mai wani songo ne kawini kua. Wesu retirara matalitunga ve kiamnina sembera tiko ni sevaka taki kiamni gondor ngono binaka ni ngande ke wakai senga tali tiko ni dona oso ngande kina singa ki te levo maro te tiko na singa ki te levo mai Hawaii erto bito bata tiko na komiti singa tolu na songongo tiko butiko na wakaromboka na mataini singa ni vula September ka rua ni singa kena ka tolu ni singa mataini singa na wakaromboka wakai tiko kina na mbose wakai mbaki sena annual general meeting tiko butiko na vitu na kaloko ne kavi HRI conference room Laia Shopping Center, Kamekamea Highway. Io na wakaruai te kubutiko na songo se na soli ana tini na kaloka na mantaka ke na wana kaloka na kabi ana singa ki te liu soli wakai dhuritiko na koko lolio ke Kela Park, Kamekamea Highway talenga. Ono na kaloko ana kabitinga ni wakaruai na wakai dhuritiko kina nanda nisi wakai kavi. Banquet, ono na kaloko kina tini kando na kaloko na mbongi wakai dhuritiko na Honolulu Suite, second floor, Tapatawa, Hilton, Hawaiian Village, Waikiki. $200 talangana tikite o ka talitunga kina nei wakai kabi. Ia, singa tambu nei ka tolu ni singa e na runa kaloko ni singa levo wakai dhuritiko kina na lotu dhoko Vata wambuta ya na lotu talitunga ni vei talatala. Kana wakai dhuritiko e na Kahuku United Methodist Church, Kamekamea Highway. Keri tukutuku matela lai o wambuta sa na tiko talanga verto na komiti erto senga nimbito tiko maindo na namba ni telefoni be kiamnio ni na bia tartaran kerto io wakambota ni na tiko endua na kila tiko en karsa waka tiko kina songo levo ngo na singa ke te levo na wakaidoro tiko mai Hawaii songo davan do lewe na tiko sendo senga na wuda tiko me na toia butaki wambota na songo ke de senga ni kawalitu na kiana mai toia butaki tiko na tuna kina usu tumbeka na sasanga do sasanga tiko kina do wakata mai rani na mai bebu ki tiko na radio Bula Duavata na kena kadi waki tiko yani wakate te tiko yani na kena tukutuku se mani songo mai viti se sai burubura davanga yana kai tali tukina na nonda wata watongo ni nda sa werongo dindomo da sematu na ve sai burubura kede sara ke wakai tiko isona nomo do sasanga do ngandraba tiko na bebu ke me ngole yani do wakata mai na nomo do tukutuku rani na mai kadi waki wali tiko yani na nonda wata watongo na radio Bula Duavata. Roni bita mai na messenger, radio Bula Duavata na messenger, wakatanga kina ve una bonita koa, se o pedeli na novo, rautalanga ni bita mai ke ve tali matakimbao na messenger talanga me na mai kadi wakitiko yani, na nondi wasiningona ni rongo mai valni songo. Sali mandono na kaloko na radio Bula Duavata San Francisco, me koti kenda wate tiko mai, Kaubia wakambula tiko ni kina ve kimdo ke sara na marama na turanga do sema tiko mai na kavini koa vinaka na sema tiko mai wakanuni vinaka ni tosa vinaka tiko na venga ravi tosa vinaka tiko na vili niu na singilevu ni koa na kavini koa wakambimbi tiko ve lala salu bula vinaka sista santende ko ali mai kani marau na reida niu ni sa sema rau tiko mai kina nonto to wata na kavini koa wakatela kina ve karua tania ungatea mai Serne Australia wakambula talitunga yani ve Sireli rongo i valu ni bula vinaka Sireli Dasha Hidden Blood vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakatela kina ve torre katinai ke kimdo ke sara na sema tiko mai ngori mai na yato kuka bula vinaka sista voki raf Dasha ke ateleite ti vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakambula talitunga ni ve cheli ngoro vinaka tau na sema tiko mai wakatela kina ve lachileta Vata bula vinaka nei bula vinaka di lady di kono via wakambula talitunga ni kina ve kimdo ke sara na sema tiko mai ngori mai na tavua na Zion Shopping Center. Dombula vinaka sang talani dong wile da vitikino kimdo ke sara na sema tiko mai waga New South Wales. Weva kambula talitunga vi kimni ke sara na venga ravitiko na kavini kua si venga na vanua ni venga ravitiko kina au ni taka ni venga ravitiko na matan renre daronga da mandana keni talanoa mai ve keri ndamu. So
Sota
Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bula Duavata. Wait alano te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promover na bana kaloka na wei kabini to city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiwiti Amerika. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rongode na wei kabini tu city ni 7 na tini karo na tini kalimana miniti wei kemando i viti. 7 na 5 na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei to koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda toka kana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda u rendre na tutu beto seaki. Erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. Witartarngayani na taliboni diwa 21 toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kenagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu, Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa 21 toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarama talangan kenale waka suburi ani nanomu yaya mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo te napuko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongode na bima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nondo specials and na lomo ni madawa. Dau tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack.
Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani Keda Vata. Giritir to sana Keda Vitu sa mabitu tolo dio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata, may Kauti Keda Vata may San Francisco ki Burubura. Sema maing gay wasya yani. Ya sandi na sarong ngan revati ko mo kilan yung domoniko.
Sonanguna da senga ni kila menta wakaritaka wakadawa, senda na numa ninda sa wakaritaka tiko na nonda dondomo ia senga tiko ninga ira tūtura rau mi sana kandua, se wadawa. O rongo de tiko na irongo e na singile wuni koa, do e wakaritaka tiko e andu virto na viliu taki tiko ngo e na kena, vital no taki tiko na climate change, sange tiko ni tiko, ni sandondo ni me sa ruta na vosa, me sa wakaidureni na wakadakai. Sa siwe tika na voasa, senga sotini levu na wakadakai wakaiduri tiko. Onge lakasara mai nungu wakasama dona singa na madhawa rua saoti. Ke rubital no tiko ke na dona tabalengu sange tuko ni tiko koe. Tabale, e angona na vuna, e sule ki na weekenda na kalou, e ndua ngana ngusunda, e rua na ndalingandai. Mulete ni dau levu na ngauna, e vunga weekenda, e senga tu ninda kila, mentando wakarorongo wakadawai. E sando levu tumbe ngana nonda voasa, ia nindona kai tukuni me weekenda, e senga tiko ni ndau senga ni kila, ndona kau wakasama tali tingo na selective hearing, sa ndau tukuni mai, iko sangi o dingi taka ngā na e sombeka weekenda. Dingi taka ngā na kamera rongoda. E rongoda ngā na kaivera rongoda, kena wo, ke wakai senga ni rongo binaka vira, era sa rawaka dindi wara te kira tumandanga kina, e lasa vio ni tuku no koe, yangona na vuna, e sulia mi kini weekenda na kalau, e ndua ngana ngusu, me ndea ndua ngana ngusu, me rua na ndelinganda, baleta me leu dhake na nonda wakarorongo, leilai na nonda wasai, wakadhawa ke mdo na sema tika mai neka viniko, dondo leu na mdo wakarorongo, se leu ngana wasa. Ayo, dona kai au kila ni rauni na mbole tiko weekenda kethe, senga ni ndea wako iki nai, baleta ke wakai ko kila tiko i kundina, o sana vos tingani, ia. Ayo sa dhamai dona ngonongo, wakame wakamu sa vuturina vosa, baleta mbek ngani tiki tali tungani dhaka na vosa, ngendo lako i vale, o sa senga sa tungani undobi a vosa. Na nungu ngone leo mbaki rosa nguvulu karua. Kila ngā wira na tiko na nonra mbaki ni Bula e na mbaki a, e wakame rasa na numotu i rasa kila ke ngana ka, e rasa senga ni vina kata menda vosa e ni vira, ia, o talenga na ngonongo wakamu sa vuturi na vosa, o sa ndo watonga konongo wakasama, ke wakanga o mena renga moko, mena ridho koe na kau dhakawa tiko, wakanui nui, ni na rauni na tora rau koe na kau dhakawa tiko, se na nongu wakaritaki me roni na wakamuria. Balete sona ngone da sa oda saranga na vosa, e lei e kota talanga me na wawale, na loma oda ke na stress na mosini ulu, ke sa lia butiko ngā na nonda vosa. O wakasamutaka na mada sa oti talno takatiko tupe, tuno koe, o iau, ondo tali taka na vosa. O sana vosa tungani, o tinga sange do tuko no wano na leni vale. Ngalu to mandani, sa ko to mandangani vosa. Ka ko ni do tuko ni me baya, o sange do me ngalu sarangani waka yo. Ya na kai tuko no koe, nungu rai oia, waka me leva tale koe, sana ngai ngalu tu. Ka koe ni usando ngalu to, sana ngalu sartonga. Tiningeli lako tale mai nungu leni vale, me nge dhakava mai levo ni buki, mo ngai vosa kinai, tu no koe. Dhamandik sa sini vea vosa kina, sange do tuko no koe. O vosa, o tuko na miu ngalu. Na ngono ngalu kina i kuvina kata miu vosa, Watumbe kau kenda na dina todo ka dasha. Watumbe kau kenda na tamata. En ren na wakamaru te ki kenda. Ia. Donga na kai roni dawa ka vinaka tiko kine sa tosa tiko na mbaki sa dono me sa vinaka da talenga so na skills la levai ai na skills ni wakarorongo dono me na sa levu dake me da sa na kila me da sa buta vinaka na so na i wakarau vai me levu dake no da wakarorongo lele na vosa. Levu sarna kai roni na wakatore dake ta kina no da Bula ke wakai da wakatawuli da weekenda me lele na vosa levu na wakarorongo. O wakawili ka tongango e sona ka me maleta na wakarorongo kau na numa me ua sea mandanga yani de rauni na vuke atu en dua se rua se tolu weke mdona sea matiko mai na kawini kua dua ya tuko ni tungo e 5 na kai roni da kawa e wakarita ka tiko se rauni da na wakamātou te ki kenda kina menda do wakarorongo se me binaka dhake na nonda wakarorongo dua ya pay attention ke wakai dua sa vosa tiko yani wiko dua sa vosa tiko yani sanga mandanga mo ngalu vitale mandanga ikon dina se senga ni se ona numo iko ni kila na kai sa wakamadhala te tiko mengori o sa kila rauti ani iko na binaka mo sa ngalu to mandanga
wakarongo the manda na kai tukuna mai o koe. Walaitongo, pay attention, give the speaker your undivided attention and acknowledge the message. Ko mandangani ko vosa, warango di koe. E antona ka mbimbi. Dre, sengani rawa, i mbimbi ke waka me tona tobe maliwe binaka, me tona sangati ko me tona be maliwe binaka ndona kaya, dua tali mo wakareitaka ni o wakarorongo tiko. Wakadha mandea, i vale mandangani ndangai vosa tiko e nindo sa mata unga bekinto to sa na taliboni, lewa nga bekinto to sa taliboni tonga. Nambongi rua saoti, unge atheni pali sa mbongi lewa toka. Iau, roi tiko nungunga ne leo. O sa lakungani ke, koti lala ni kete ani o nambongi ni singa ya. O sa lakungai ani wakatakata ngana wani kakana tu chop sui na resi sa wakatakata o sa mindambe ani gore ondona kona ni wal ni kuro sayang mandanga ni undambe na teveli gona liu ni lal ni kete o kote ani iyo sa reda ngai ondona indambe sa tia o sa andambe o sa kana o tia turme nungu talivoni miu vango sa mi etoka na sarele alo nungu kongase nungu lumatua o riani dambe toko na teveli. Same thing. Kana talitik nga, ia tiko na sarela. Loko ngone lah ngani o koe, wakat katartal ngando na kai, kan ia tiko kota, dua tal na seni wali kurulin dambe kino koe. Dambe o koe sange me ia talito ngani, kana sarela. Ngo sabi, o titiko mbeka na tini karuna kaloko na bongi. Sa ringa mo ko lumatu, sa vango koe. Isa, ngo sambu valolo masaranga na bulango O kento tu, sa vasar tungango. Asang mandanga na vivosaki, ken balbale asandi, asarab tungano na talivoni. Koe asar tungano na nandambula ya listal na vakarorongo sonango na gaindo andando be tukuna ni ndona ka o koya e tukuna tikuma iyo rida tikuna na taliboni wada do vakilaya sesanga tamata sa rida tunga non taliboni era tukuna tikuma na iyo ira senga ni raimai mentakila ni o Kongo e wakarorongo dina tiko. Eo sandu vochi saranga o meu voz tiko ani vai tua. Mengai tukuna te moko na yo ngai rida tunga ko na taliboni do talana kaya ro ni tono vakuvina kataka se vadava. Show that you're listening. Do tale provide feedback. And the second round you can provide feedback se mo tukuna ni dona ka mona so many vakuvina kana kai tukuni tiko mai mbale te ke vakamanda ngai ko asega ni wakarorongo ene matini ngona. Sonongo ni kona rongo da benga vango do benga se rua na malani bo se sengei tukuni mai na nomo sa na numbek ngau iku ni o ki latu na kai tukuni tiko mai se sonongo na wakai tu puturi na warorongo be koe was tiko mai ya kenta to sa tukuna ngai ani na kai lakme non to wakasama ia to senga ni kilau kenta to mbalete ni to asenga ni wakarorongo na dava saramante be tukuna tiko mai o koea dua ya provide feedback. Do tale, defer judgment. Wakanga u wakarita katiko ya, so nangona se bermandanga ni oti na kai tukuni mai o iko sa parangayan. Yo sabi tukuna ngayan ni na nomu rai, na nomu nanuma, lako watean ki na nomu wakalelewa. Wakampimbi ke wakame kila mendua mbeka na kai kuta dhaki tiko mai o koen robi tala no tiko, gai wakame wakaburea mai wei ko na dhun rumbeka se na iyo na alo kata-kata wakame baburea mai wiko o iko sa nandrendre sarangana no muturi ko toka wakamalu mo wakarorongo morongo da mandangana kai tukuna tiko mai o tia monga yo sanga me o kakoni ko tukuna ni ko naka mo wakale o iko ya ni ndrendre iyo na kanda ko nga tukuna o mandanga o marota ka tiko disa tos tiko nemba ki sa vina ka mai so na kala laiva ya defer judgment kuma dene ko wakale lewa iyo au wakila ni o wakaroronga ni o sanga me o wakatahuli dia o mondo wakaroronga mandanga me ronga da mandanga na kai tukuni tiko mai na ngai rao vi au ni o soma na kai tukuni tiko mai me ki rovi tala noa to Vata na ka ki rovi tala noa takai but rendre ke pakai bos tiko mo koe and you don't even listen ni ko sa o bos tinga ni ko tukuni tinga ni ko na kai ko na numa yo ngai veda lati tu ke na kai tukuni tiko mai ai senga ni vero rao vinga ni tike na kai tukuna tiko mo se na nona ngangandre do talea kona respond appropriately na kalima ni kalawa se na kai walai tikongo me baleta na nonda sanga me da bakavina ka tiki kanda and do na ka bimbi ngo ni nonda bula na tiki ni nonda bula na wakarorongo ke wakasa senga na wakarorongo ya savanga ya sana tu na numu tunga kento tu sana laku tunga mi tu sakai tunga tu ndina tu kilana ka kedenga so era sandu wakil kilandina batongo ne era sanga tu ni ndre vira na wakarorongo ya
o mbole kenda tau na sema tingo mai na kawini kua me to sanga me to waka minaka te ki kenda tau mando ya me o waka na numi kenda tau ngai ani na veka na kaya wasia mai o tawa lengo ya ya na vuna e mbuli kenda kira na kala o se lenga mo ko endoanga na ngusu rua nandalinga me lewu dhake na nondo tau waka rorongo se vada vanei mbole vinaka waka nui ni vinaka tiko ani la chileta na wanga tambu na wanga liva ni sa tiao waka nui ni vinaka tiko ani na sige liva ni koe vengo se tiko ngai i Redwood City waka mbula tali tingani ve losalini marama bola lailai ni mbula vinaka ke o lasu se ondina mo ngalunga deo te vulida mondo wakarorong dina to doko mbula vinaka mele waka nuni vinaka tali tungai ani ke resera tiko maingo ni la chileta monroba tai tiko be rauna lubena rongande tiko mai viti anangona sarangango o ju noa mai Australia Oceani mai Lautoka ke na rona luben rau wakatawana tiko na non-rutu i tiko salni ata ke chose Vata da Vata. Dombula binaka na family waka nuni binaka tiko ane vikim do na singile unikua sena kavi nikua wakatela kena ve eloni na vara binaka na sema tiko mai na kavi nikua mbula binaka sa lote niki tau nui taka nioni mbula binaka tiko wakatela kena ve Dasha Hidden Blood binaka ndira to dhako draining mbula binaka na tena waka nuni binaka tiko ane vikim rau wakatela kena ve sista matilita seni kuradiri nui taka nioni mbula binaka tiko sista nui taka talanga ni tono mai sota na wakarombo kango senga talani ngwele dhavi tiko kina kimdo ke sara na sama tiko mai ngori mai tele bombeka eloni na vara ni mbula binaka silio noka sandende onu taka ni ndo mbula binaka tiko na betamani senga talani ngole dhavi tikina chelingoro ramatau ni mbula binaka senga ni madale na wase na bila se senga ando na vital no binaka wakambula tal tinga de lela salu binaka wakalevu na sama tiko mai lela mbula binaka laisa taira ni mbula wakanuni binaka tiko ane bekimdo mai tadirua senga talani ngole dhavi tikino laisi asa wakaruru binaka na sama tiko mai na kavini kua kikimdo ke sara tania ungatea na family mai Australia onu itaka ni ndo mbula binaka tiko wakambula tiko ane bekimdo mai na city level San Francisco ndo mbula binaka Au dia tukuna na ke na una ni no kuna
nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemuda we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. So enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singilu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina me bakana karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingan di kena gamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai bakaya loka tabioka kena kouslo surua tatni Gela ko bata na kena pai ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giri nga kina bitu sa iba bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wala sarang ali to miko may nanomota na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rito dilibot ka ni kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Vata. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada mo sarama da naguli kinan doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Sigang ayaw sa nagkakil nito ta nagkatil kami ito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kinamagaw siya ngaya sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So nagkali wara ka tala tunda wara ka. Kuwertong ko. Kau saya lo bingung kamu bilang tak, nak kampanye bilang kan gua nak heritage link, ni, mau nak bilang kesarang nggak, saya kata rindu nak kaya, kata tutu nak kena, bahkan nak kena pepo work itu tak, kami suami, nak kira kena timber kena tak, isteng tu bikin dari labu lewaya, minta samu kena kisi, mana marong kena ngono, mau curi paling bul, kaki saya kabur, tak kau naik suami. Ya serangan apa? The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga. So mo na-claim na lo manirusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang bagi o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sar na bakalew po mo na telefoni. Text mo ay kinabas sa iba, walu bandu at tolu 85 na kanay tuto ko matalalay. Nonda biti ke ngasi ni buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singalebu ni bakarombo be kemudo mai biti ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Nada ba ya? Sabi lagi bakal form ni daga kayo senga nikila na dami kawa. Ole man lang katakatalangan yung senga tu nikila na kisita ba na sotaba. Kuni lang enda ubitang lo tekisarangan na bika kitengore na Radio Bula Duavata. Uy, na program na ba? May na be long new. Rungudi na 5 na kaloko na be kabini mo rombo ka be kemudo California. Tini karuna singalebu ni mo rombo be kemudo ibiti. Go be to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutol, Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kawisi Boselani. Radio Bula Duavata San Francisco. Kauti Keda Vata mai. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu waka na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonro to stoa kinanomu mati ni katumba. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai.
mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani. Ia nei tala noa ni ilo ama vertona ndua ben arto tiko wole nengo e California arto mai ve wakamaro tiki ane ve kianda na kavi ni vuke lulu ende ndai ne karua sanga vulu katolu ni singa ni vulu sita sa mai votongo e tini karua na miniti me ono na kaloko me wakawa wakarita katiko ani e na ono na kaloko ke rona me vital no tiko kena ke ndo na tadingu
eta sarasau. Makirobe wa si tunga na mataka ni kua ngai tukuna tiko koe na nona vuli, sa mai teko puna tiko na nona vuli, ke na ve ka lalai tali so, au sa mani Vata rin koe saratu na dawe ko vuli da tiko le teke po pakadava ke na ve ka wai ambalet ni kila sandona ngona balawu, sa mai tiko voli tiko kina Amerika, koe au na numa ni na vinaka me kiro na ve tal no ayani, rauni na soli waka sama tu, kina bunga be kianda, rautalangani na ve waka ungeti tu, Ndotuko ni, it's never too late to learn. Se mani pakadava na bimbi ni ambaki, ndotuko na ninda sangase, se dava io konga ya anda tu na kena panua, soli tu nga lala, me anda vulida na kena lewunga ni ka anda vulida, ia koia, kiro na geme betal no tiko ni kina ke ariata sarasau, na ono na kaloko, ninge nana maki tiko me kina. Au waka sa mataka tali tinga na mataka ni kondo na tadingu kiro betal no tiko na messenger nga, kiro betal no tiko na kau sasanga taka tiko. Sanga ia tinga mo koe, tamai kito,io se mbera wakandua, ni usotavi o tinai, au sa mani taro no de manda na de tamamundo ia o koe matanga na nona messenger e volei tu mango tinai o sa sini waka sa mataka matanga na lubeana batongo sera ngone leo sa kito o sa ngole me Amerika o tia sangeli waka wati waka lubeni sangi wala toko koe na nona messenger nona profile o tinai ka ngai ni bosa tiko mo koe tuko na tiko me na kambaleti nona tai tuku na tinga mo koe ai, o ni tō tā. O tia, waka me usa, waka me sa wani ni waki tali mai beo ni wātiku mai au sa taronga ni o dhena mo tō waka sa mataka liu sara na dona ngona, e dona turanga ki rondo ve wakambula takitunga, ngona wali walesi, mai viti, ki ro ve wakambula takitunga sa i tunga na neita, o te ange dona singa sa tarongi beau. Ei, o dhena di kona turanga, o sa reimbalawu tu sange ia te haniau, o neita. Koia, au a se tungani go, na kai mimiki na menda duvi tala nonda taronga matanga i liu, o dhina e dhana, bale te liu na ngauna, sanda tuku na tunga o tamai ka, o tinei ka, o neita, o tau, tō seanga tuku ni taronga matanga o kenda tau, na ia dhanra. Ia, e so, ira sa tuku na mai na neita, bale te ira sa kilatiko, o iko mai vei, sara kadine i sara kilanga o waka neita. Ia, o tia, ngai ndaduli tarong mindu e taronga mai, o koe mai vei. Sanda ngai ia talai no sin kila, o koe wa neita ti ngā mai vei au, bale te lewa na wanu aroni da tō vika diwikina na neita, koea, kambimbi me tōna kila, na ngonongo sa ndo lululunga wango, sa tuko na sarangana e dhango, e o mei imbulia o na kandawu, wasu ravi matukulau. E vaia e vei au manda, e rawa na vei maliwai ninda ngai vei kila itiko, sa rarau tiko ninda kila o Kongo, me kotale ni loma taro takatali tiko mo koe na e avangu 5 o e umei vei, Soli waka sama tinga ani e ne kawini kua. Nana maki tiko mai na ono na kaloko ni rovi talanoa ke ariata sarasau. Sawatonga e 8 na miniti me ono na kaloko. Tomani tiko nanda wakarongo sere te indua tali manda nei tawe sere kowe wakambula tiki na vi kimdo Keda sarna marama na turanga nei ta. Wakatalanga kina vi mbani mbulbe na kambani. Sema tika mbeka mai vena kawini kua. Wakatalanga kina ve Sefaneia nangarekau. Nimbula vinaka Sefaneia fensi na thamuni. Wakanuni vinaka tika anu vikimni. Dylan Low vinaka na sema tika mai na kawini kua. Wakatalanga kina ve nunguiada una isi leo ngata. Ngoer to do bengarabi tiko be ira na cancer survivors. Mai suba tiko talangana nonrito tikindua kawalai tiko kina na namba ni nonrito empaisa. Rauninda na vibu ki tueni kina na sasanga rito sasanga tiko kina na vengarabi tiko kina na suva cancer survivors mai viti ka rito tubakarau me rito na dingo mana kani vibu ke dhabanga e rauninda na dondolinga tiko ni kina. Mbula vinaka Dasha Hidden Blood waka nui ni vinaka talitunga yani na kavini kua.
Senga talani ngole da vitikina Mrs. Titilia nei tini, ni Bula Venaka Keiti Mere, mo sese radumu, Venaka na sema tiko mai andina sarai, sarandi ngole, sangkei nonda rutu na ve mama. Wakano ni Venaka talitingana vi turanga yanu, Johnny Kisno, Venaka na sema tiko mai na kavini kua, Santa Rosa Mbekangori, wakata nga kina vi kimro na marama na City Level San Francisco, Bula Venaka, Neila Chileta, KD Lady D, wakata nga kina vi Vasiti Rambuka, ni Bula Vinaka, wakambula talitunga yani ve losalini marama bola leilain don Bula Vinaka na sema tiko mai na kavini kua, wakambula talitunga ni ve Eloni Navarra, ke Salo Teniki, Bula Vinaka marama tau, au nitaka ni uni Bula Vinaka tiko, ke mdo kede sarna tu ranga na marama na ita, sweet na ita, don Bula.
Kena radio Bula Duavata, lo mai viti na ve atu anu mai wakaisera takatuko ni ave kiando liasa, and e kapi benaka ni buke lulu and dendai sa ona dono na kaloko, o wakare takatuko ani, ke rono me vetal na tuko ani ke riata sarasau, and kapi ni kua, dua na tadingu tukunga, tiko mai ratu, tiko mai Santa Rosa, Sacramento, ka nanuma me kiro me vetal no mandanga, balata ni round in soliva kasama tiko, ve wako ngeti tiko, ke na vungo be kiomneo ni sema tiko maio, ni do sema tiko mai o ni ngeli rongoda talitiko no nonto porokaramu and vika so e sa mai vakaidora tiko koe me baleta tiko ana sa sanga ni vulika. It's not too late to learn, and the wara ki eta tiko au via viva kana numi talitiko ngai ani na moni madhango au kila ni wasawa se tika ni na sigmo niti ni ke to waka binaka tiko ni sa loma soli tiko sa ilo sina itenge sinia waka tiko mai Australia na ngonongo menando bimbula ngoti tiko mai do waka madala tiko ni oti na bingo na kede oti ke na non retongito na timi ni viti and a World Cups and Fiji Waters Flying Fijians non retongito katarabo ya na singa wakaroa ingo nondo tongo na California au kila na oti toka na vitu na mataka ni wakaroa ingo wekento California rona sote tiko kena timi ni England keto sangi vital no takitiko nangona dava me nangai keto siama tiko ani kena wateki sa ilusi na itenge sinia pa Australia and wako ni veitala noia ka tukutunga o tora rau tiko ni ngo endona turanga e sambo buta vinaka tu and lawa ni rakabi wakambimbi and wakatangende dhake me wakana World Cup and vika so raniuni na nana kitiko me kina kena radio Bula Duavata ve kiamni na do dalata na ve porokarama iso do mai rongo tiko yani and radio Bula Duavata ningai se maiani se ningai se kova tiko na radio Bula Duavata YouTube channel na programa ke de sara e na do beautiful ani na YouTube channel mo ningai to le rongo da kina e na ngona da vanga o ninga lala kina santa na sema sara ni ngobe ariata sarasau tiko sara mai Sacramento e na kavini kua bulvina kaeta se sa sanga tiko koe me sema mai ente se sarawi koe toko mandanga yani na kavini wuke lulu ndendai ni sa sivitonga na ono and tolu na miniti ke rona mai vital no tingani o kere ata me mai wase tiko ngaiani na vika so me baleta na nona vulika sa na dama de nona vakasama Benny. Oh, sorry. Sa mai nanuma koe me tomana talituma de kina na nona vulika. Eta ke rau vitadini, ke rau mai mbulia ona kandavu ro vitadini na tamai ke rau. Wakawati tāvua ka wasui mawana mawana vanombalavu. Dalidoni, ni vosa tia. Dalidoni vanombalavu. Ia rato wakai tiko mai i Sacramento. Nangona sarangango, kauna kere ata me na wakambula saramandea ni vikiamni na siama tiko mai na kavini koa. Nakavale muna ni bulavinaka kimnina do barong tiko mai na radio Bula Duavata. Ni bulavinaka una. Bula eta. O waka vinaka sarangana no mo loma soli ka rani ndoromi vital no tukina na kavini kua. Patini kila o dhaka talitik nga vinaka vali na no mo bangalala tiki ko mai rani ndoromi vital no tukina. Ko kila ni na vivo ke sarvaka lebu rani na viva ko ngeti talitik nga vira nando siama tiko mai ve keto na radio Bula Duavata. Eta ndoro vital no takitiko na no mo buli o talitaka vaka lebu na no mo wasia mai na no sami nanuma mo buli tale sa o kere rani ko tal no tanga mai na dava saramanda e wakongeti ko ka sami wakabono mo kala sa nanuma kina mo sali buli tale manda Vinaka nungu takavaka o eu manda na nungu takavaka eu takavaka membaletir na ngone o neni saka chinika lima na yambaki metka tinika lima na yambaki ngo oyana bula saranga ngo kosita saka tinika lima kina yambaki na nungu takavaka va garavi ngone ia lima na yambaki sawoti samai udakavaka
senga ni full time sa part time nga balatenir to sa kalelebu na ngone erto le tolu erto sa kalelebu eu sando gela nga me bono ni taka ni oti toka na rua ola kana tolu na kavi ia o sama ni bangkaraki ni don kutaka na matakalilai me utaka na matakalilai bangkaraso na hourly job na matakalilai utaka samber ni ula ko meike mo me taka virto na ngoni ia sa taka may na taka o tia may senga na taka sa may bangkanggar talitiko o tiro na pula no bangkanggar tiko sindo tiko na hourly job na matakalilai may kiasa nga on dambi tiko ipalin do na singa o saba kata mataka ona singrin tiko nga bango baka biya e balu singa ona minda may tiko nga ipalin na matakalilai sinda na kaya nakatiko daw bilang nga may bibol na kata ni sawo tito ka na tolo baka ko sabar takatika o tinarua pula ka na tolo o sa kaya baka samataka herining do tali na kamo da kaba lako may viao gay ngono ni ngone amin nang ko na nunggu vakasama tiko ya do na kurni buli bola katingana ni to tiko it's like 7 minutes drive away from home na American River College lako sari kana nunggu panana o wasar ngoyao o lako manda muli taru tu manda ngona matakaleni barumbuka o siang nindo takataka ike na matakaleni barumbuka ndo takataka nga ruangan na yawa suka o lako sara ni kurni buli o leitaro sarto tuku na may nakamu dakava orto sa tuku na sara me usana tikibu tikibu na fall semester which was na bagisawoti na okosita Musa tikibu. O sa ko takita me nakaba bola nakakede. O la ko na bookstore ko taro me nunggu bola ko no pangataka na fall semester. O yo ni usala ko chiko mandanga mo bilo ka kiti ko ya. O sa ti bambo ti opel chiko na kausa takaba tu. Ni usala ko sarang mo libuli. Laksa amelipuli. Sama review to sa bago isa. O yo musa na libuli Kila ayo sana libuli o ya usase kana taka na hourly job punto taka chiko na pimataka. O yo sana laksarangango musa libuli. Iya, itu bunga paya Ni asenga me nataka na matakalilay na nung do banggara hourly job tu na mataka. Vinaka eta. Io nano musala ko tia mo sala ko me no vakasama yo musali buli. Iko sampo kilatu na dava iko na veli bulida. Senga. Ayo senga tarangan la ko me no vakasama. Na dava me libulida. Exacto, tiko mandaga ni korribuli. Iya, mo namatay man nga ni kala mo baka mo kucho man nga ni kurnibuli. Dole mo nango mendana na makiti kon dali da kapango. And the singra man nga ni tur na first step. Mendala ko yan. Dala kan, hindi na todo ko. Iya. Era ni da bakasa matiko nga da tuko na tiko. Sa tiko na nabu tiko na lalawa. Iyo, singra tiko mendala kapa na matay ni kala mendala ko yan, Di na saranga. Iyo, nunggu lako tu ya una. Au let's tiku mai na kabi ni singa ya sale ya kabi batali na kauli bita ka goli taronga ke o di ibina bono mola ko kina o tingo ibital na kamu da kava na bika ke di auli da kava tu onga ya donga mi vale sa o chito na tolu na kavi ni un rivalista tiku mai o sabango ai o sa seng sarang ni bakam botia ni usara ni da kava mai bakaya una ka ke vengo Iyo, kim dos me maki vida manda Amerika. Kita sela ko by the 2006. Kita sela ko by the 2006. 5 years ago sa lalawat kiti ko na lista libuli. Gay singin rawat tiko baleta ni usia taka tiko full time. Iyo, nanitula ko maya na 2006. Aseng mandanga ni duai tu kuna biau sebi kito ni kito rautal ni labuli o ya rautal ni labuli ya kim do la kamay na 2006 ya do green card mai iya kito green card iya Vinaka kito green card
na kaukai tiko ngo una a senga nindo e tukuna ni kenda wakana itamba ngo era ni lako tali buli. Dinai. Sa totokan dina saranga sama ni o lako tu iani o sa li Vata taror tu sa tukuna mai io iku saro ni vuli. Io o tia na ngona thava sa kongi bandi takakina o io sana mo tiku bubuli ngona ka ubia bulida. Ngona thava. Na ngona saranga o salaka di na ngona na fall semester mo sa tiku bukina na mataini singa o salako yani sa tukuni saramai na vika me na savara teki mai na vika me una taura sa biu mai na list ia na lesoni una via taura ke baka ubina kata me taura ia orto na korni buli orto suleta langa me viau na English class mo taura English class. Iya, baleta nindala ko tala main do tale na matenitu do tale na matenitu endondo no mendami buli mendami tura na kalasingo ko na English English as a second language iyo endo tani tiko ike endo tani na kai mai biti iya nindami buli na English ke una sa baka matai lalai taki saranga Vaga matai lalai taki. Na nomu dhavuta indona ya tu bosa. Na nomu tukuna indona bosa. Dona bosa. Na bosa ya me na mbiu wana ya tu bosa ngo. Ya nanga indonu kina. Ia sona ya tu bosa ninda ni rongo da tiku una. Bia o isingi rongo. Vaka menda kaya. Indonu tu Indonu, kila? Iya. Ia vinira indonu. Ndina. Weekend, batang beka nindala ko main total na matenitu, sa tiko nga na may na English na buli da mai. Ia sa tosu chingai. Ndina todo kongori na baleta na o kento buli da kento na bosa babalangi wakapertania British English. Yo otia na American English indui toka wakalilai dua tani toka wakalilai o talanga nang inindando rongo de sona non ria tu bosa weekend saksaka tu ya kanira ra mi kiro na tukune na vita diningo enda na mi vulida baleta merra ngo na Italia sarmandanga tu toka minaka toka non tu bosa babalangi me viti to na mi vulida nga na non ra bosa babalangi ke na tubani na bosa na non ria tu bosa dua talanga kana kena dabuti mandanga na bosa wata kento dua tani na kena dabuti na bosa lago me ken dua tani to sana mai buli danga me to klando to ni to na bosa ata when in Rome you live like the Romans do santa na mai buli dana ka kedengo koya sa nabi bato kelati ko nabi korni buli kedi ko lakani kina se na buli torda ke bangori. Yeah, you have to take na English as a second language, ESL. Io sama ni soli mai biko ni ko sana vulida na vos babalangi davatale. Iya, nangono sa lakoli vulida tiko na eu toranga na English class. O sa manitora, o sa le vulida tiko sa matai ni madawa ni vuli. Gai nanito profesa o ko amba ki vitu sanga bulu kawalu ko amba ki vitu sanga bulu kawalu o ko na ngona gai na mateni mavawe ngai rida tiko ko amba to kimam ni kimam salibuli senga wal la ko mai na vi mateni tutale so elele bu be kimami na irna kai daba mbega motukuna erna Middle East Yeah, Middle East. So, erna Middle East, erna kay Rusia, erna kay Ukraine. Okay, ya umay biti, yo yo tondo saranga. O iraya, nirsala ko mayer ni Leono Levitu. Kila, kaya kaya Middle East, renile kini mantang arto na Middle East. O chaga Leono na Ukraine. O kenda to mibito yo lendua nga. Yendo ga iti ko na ngauna kima minda Willy Bola kina merongo di kima mina profesa. Oi. Na matay ning mava wa kima mi Willy Bola kina sa suka na kalati.
ngai ka viviau na profesa. Ngai kaya na profesa koe be riviau ni utina na kalasi. Na ngono laka ni kina, ngai kao koea. Hiko lako mai vei. O ngai tukuna ni lako mai viti. Kasaro koea. Oi, viti vei. Viti chikui vei. O vasar ngo, o chau, kota sarabe na map. E chikui kia talanga na map. O kota mai o ngai varata ki viti. Vi koea. O koe no na reitha ngaya, o sa warithi balabu. Kao koea. O eu sa kurambui taka na no wili bola papalangi. O sa kurambui taka saranga. E tavo, kem ni wili na bosa papalangi mai viti, au ngai tukuna pa iyo. Kema mai viti, kem se kalainga na kindergarten, teke po na klasi 2, klasi 2 meado na high school, kema mi wili na bosa pa viti. Baka ainda tuku ni mai weekend tu mai kanda we compulsory compulsory weekend tu na bosa papalangi mai viti. O koe sa reviau nga sa kasaranga o koe viau. Kila o reviko o iko lida wakoukoa na English ke o iko ni tiuta. Upcoming tutor sa may vewa sa itiku yan go. Iya, meu tiuta vira na matan tutale so koral chikoya Totoka. Yo ndangau na ya bersertungan dona kai tiku no kubaka samo yo muli taba. Oi. Kela ko chingango na muli. Vossa babalagi. Kela ko chingana muli vossa babalagi. Iya. Totoka. Yo bata ba nei duru eta. Okay, nei duru Nei duru ni college kina bekai ko beli bulida e Vata ke bekai ko suma na bekai ko itu na bebu kini matentu me suma nei duru ia apply taki apply taki. Ia ni sa wina kata na iduru me soma na matinitu na kain don mitiku ko na no high school diploma certificate. Ia oyau esenga na nongo. Esenga nongo high school diploma certificate. Na obia esenga pakandu ni vai alo lei te kiau. Boso tiau e tau takoso ngai ki ai, na high school da diploma go, waka maybe te ke waka kenda sa e dhoba ni na FSL da Form 1, Form 1 o ke lana ngona bea ngona Form 2, Ia wekentu na sa kona certificate ndo soli mea ia na high school diploma ke, waka toka ia na high school diploma, ke waka mi ko wako tia binaka na high school maybe tie, ia e tau ke lani ui ko waka o tia na high school. No mo mitu ko na tingur ni senga na high school diploma but ni sa vida bata na ambaki se ambaki kla ni dindu na kornibuli mai biti tiko ngana e baka ala tiko ngana na ngauna se na balabu ni ngauna na ambaki e rani maroroi tiko kina na Ministry of Education na no mo high school diploma se na o sini baka samtakara na bosa na accreditation se dona kavaya ko me kau mai me tangi kuta mai vango ia ko ia na high school diploma ke ia na kaya ni o sala ko mai do tal na matinitu ko mo kota chiko mai ia o eu se bulisar na 89 90 ia ni sa tuku di me via o kota ya nia e via o vai lo leite ke una kila baleta ni nangangan resati ko biau ni o mina kata me bulitale dina e senga bakando ni vai alo leite ke au me ulestale mai vale mo mai tukuna sa mai tao tu na kango baleta na ka ko e bina kati chiko mengo i kurni buli e senga bakando una au lako nga mai vale au mai sangata le mo bangarando na kurni buli mo buli kina na high school diploma ke baleta ni rawa Oi, baleta ni sa senga ni rau me viti, iku sange me sa sanga takanga me morawata na mo high school diploma ike Iya, mo da kava ike no high school diploma. O sange kita kava. Sa te ko buti ko. Iya Te ko baka vava ya eta.
na nungu may tikabu na high school diploma ke. Iyo. Baleta ni sabi na kati may na nungu high school diploma in on reni somi kina na mereni rto weibu kina na matintu na somi na nungu duru. Right. Iyo. Iya. Iya ke baka sa senga ya. Oi como vakaba na high school diploma ke. Baleta na ngona sa rau kina na certificate e na ngai somi na matintu na nomu buli. Iyo. Iya go sa tikabu tiko ngona nungu bulita na high school diploma. Iyo, o taka wakadaba mo li rawata na high school se me li tikabu na no mubuli mera ni rau kina na high school diploma. O lako ngai na kornibuli ngā oi kua lako kine ana mateni ngona, se artu sulia mai viko na artu wakasala tiki kumai kumo lako ike, mo li dhakaba no mo high school diploma. E dhakambeka badaba ya. Baleta ngondorubi wasi tiko vira na sa toi ambaki Vata, ke la sara maindende talitunga Amerika rangai via buli. Ia na kaiwi na kakina una ni ratuna counselors I kornibuli, In a college. Ia, in a college. O ira sa kay tukuna. Iko na lako nga, reda na ngoi so na list ni kornibuli, era vakaba na high school diploma ike. Sa kay soli mai, o eu sa kay reda nga, koe bole katundu I wale. Totoka. Ia. Ang reda nga koe bole katundu I wale, o sa kay girita na kena namba. Yung girita na kena namba, kasar-sar to tukuna lako sa nga mai, miko may vale form, o filta kando na form, nanungo information kede, o certo sa kay tukuna na ekabi, ento nang kasnibuli, nang giriti ko na bimama na ono na ekabi. O sa lako maya, o sa may wara kating nang giri. O chingaya sa giri may na kasnibuli, kiro bibo saki, vana taliboni, sa manitarongyo o koya, me kirobi bo saki tigo ya ko ga batorongi tigo ele na kan ni robi bo saki tigo ya me rendre do ko ya na nungu bo sa babalangi Sandina Meroni kila ko e bena bono membiti ko kinai bena bono membiti o kina ini sa otia sanga isule mo ko ndo na ulutanga me ubolaya ni dona paragraph baleta na ulutanga ya tingi dona paragraph tolu na paragraph bata me rendreve ki no ko na nungu writing nungu iya na nungu bolo baka babalangi na nungu bita bata na ka totoka otia sanga iredo koya au sanga scan taka o bakuta ba ko sanga li receive taka sanga wilika sanga redo ko na kakevea sanga ibango koya au sana mbiti ko ba na group 5 ya una na group 5 ngo mbatidika ko ni sarongo tangano ko English saka ko senga sa senga taliang mi ko ko ike ko masala ko tangana group 5 baleta ni era kurumbu itaka chiko una nanonda buli was babalang menonda bonu dina saranga Iyo, ni bina takira may nang kasi buli may biti kaya baka hindi marurong tiko may. Mrs. 19 ni saranga marurong timingo. Iya, kaya baka paritaya, nakabalebo. Nandalay buli ito na po sa babalangin, nandalay buli may biti. Rakay sarangani, indotani, ninda po sa babalangin, ninda bola-bola. Mrs. Sikayada talaga naita, nondor naita, goro na kasi ni buli baka diyang may biti. Drombula. Iya. Sama ni biu na group 5. Iya, sama ni biu na group 5. Kaya kami mata tarabo sa tigibu sa laksaranga sa kun saranga may nakalasi ta mulako kina. Wata kina nanggas ni buli dapat na nunggugas ni buli. Ia ni ulang katale di kiauna sa vakatale na wili bola na vika kedea kaching ang gas ni buli. Au sa kurang buita kana nom ni bos babalang ni okim ni tiga bunga mai kur ni buli. Balet ni reda chiko ni wata ki sotale na vi mata tamata en duin sarvali Iya. Dina saranga. Iya. Ito to kalau nga to may biti. Dina todo ko iyo sala ko sa limbio na group 5 sa tika bu sartiok nga na buli
Sa tika busartik nga una. Sa sanga taka na nomu high school diploma, e na wakadhawa na mbalawu ni ngauna, nomu dhakaba tikina na high school diploma go. I kua wakamadhala taka tiku bia, o ni koro ni e wakatau, ro ni ko lako nga ni li kalasi na bisinga, si koro ni dhaka nga ni online, eh? Ia, una na wika kede, e sambitu nga wana laptop, wana e bitu nga me wana e wako nga mai online, na taka kede, e chinga online. Na kalasi kede? Ia, na Lesoni. kalasi kede. Ia, na lesoni. Iko rene o takava nga online, ge o submit taka, se o lako i kurni buli. Ia, o ia una, o douraro daki bia, mo lako i kurni buli. Bale tau ndu maleka via mo ndambe mo warorongo, mo warongo na dabai bakabulivi na singa ya. Totoka, ken baling gole i buli be singa, se vida na singa na be madhawa. Bakausa varita kau tiuna e Vata, ke bakai ko bela kona moniti kina varumbuka. Ia ndo moniti nga kina lutulevu. Singa marombuka, o tik ngai vale o takaba tik ngani online nongu takataka. Oi, totoka. Ia, nomu sa tosti ungo, e dhava nomu rai, na vida mbeka na Bula, me sa no rawata kina na nomu high school diploma. E na Vata una, na nomu ngadho e ngana nomu buli, baleta ni o ira, e na kailasa kina na korni buli ke una, ke o buli tu mandanga e taka chiku na kalasi, ke baka o betu dhaki ngau lako i tumbo, i korin tu dhaki ngau lako. E singi baka mai viti, kila mai viti. O sa, na matei mandanga ni ngau na ni urita kina baya. O biria ki tali, o biria ki bango, sarale ali na angoni. Uko nga betu dhaki lako, ke baka mandanga na betu dhaki ngau koe me lako. O chianga i bia lisu tale mai, e batu ya non rabaro ni pulike. Oi. Iko sar tali tuika. Oyo mo kay sar tal do oyo seng. O sa kay ndambi pinakastaranga mo sa kay parorong tinga bingas ni bul. So no kay rimbi bango kito sale tolunga. Ayaw sarangan mo tanggali buli baya. Binaka. Ken bale baka tau sarangan na no mo totolo ni tombo. Kay na nomu ngado ay tigo na nomu buli, yana baya na balawningo na mona rawata kina nomu high school diploma. Eta iko atu kuno biyo na mataki ni kua, ni sa li tiko bubuli baya, sa suli kede mai na yaya kede ko na ngandreba, mo waka nga taka membaleta na nomu buli. Roni ba madala manda kina, o kila ni sa bola ka ni tumbo kikenda rutiko na ngauna na kabini kua? Ia, vinaka una, na ngono iko leite ko ni kina, na ngono mo salite ke bubuli kina. Erto satu kuno talanga mai, tiko talanga na free laptop, fati kina free phone. Ia na telefoningo, telefoniko makame ko lako pata tu bango chai ngai dolabo, ni kun dolabo bango it's a big screen, iko ni takataka ngamai kina. E free ke ditu ya. Iko lako ngau le filta kana kena form, o kota virto orto na ngai solia mai. Totoka. Sa ndona kana bulike, lako patatuna kena yaya o banga taka, sianga tale ni oli banga rasi mo nono mutiko kuna le bolia. Totoka. Ken bali na nomu na duru ni high school diploma sianga ni somi. Sianga ni somi, ko e free. Totoka ba ko tia. O tia na ngona sa rawati kina nomu high school diploma sa nangai wakatau iki ai ko sa nangai mo wakatulawata ka se dava manda na lesoni ko na via bulida, Kila me tomani kina na nomu bulika nomu sa sanga tingori, Iya, o eu sana takataka manda ngai liu bana nungu high school diploma, Musa takap manda ngai liu ya. Como tadi pakasa mata katal na kelas taleso, musa takap manda ngango mo focus kina baleta merawa. Totoka. Iya, una sandona kana bulia takati ngom balete liu na ka, ikundo liu na ka manda enda do wao ngai kenta tukina, esana musu mai balalai. Baleta na focus mesa chiku mandangaba na mukani puli, Dina sarangai. Kaya nga karoni kada mboti tal non tu bakasa mandali ni katu wa oso staka tu yani kinai.
Vinaka vale vueta sa tombo ki kenda roko songona au nui taka ni rauni na vivu ke wakalile vi kimdo wa bimbi o nei ta la sarusa toka ilangi levu toka mengo na nona bola eta au kilanda o tingori ngeli wa wili ka toka manda na kai wa bola toka mengori. Vinaka na ita. Ronina soli waka sama tiko veke menina sama tiko mai na kavini kua senga ni au tali taka no mu singeleti eta it's never too late totoka. Yes, it's never too late to learn gona ni tau moto I kuribuli. Reida mandea totoka wakoti it's never too late to learn. Kona non tonga sini wili manda samba ki vitu sanga bulu ka walu wada watu ya. Iya. Una ndo talana ka bebari taka. Kila kenda dona numutu na iteuke ni sandangasi kenda sasingrauta ni lebuli Iya ndona turanga kita buli mata tiko ko yamba ki vitu sanga bulu kalima. Wow. Iyo. Sa viva ungeti saranga weekend to. Viva ungeti weekend iya. Venaka vale bu ata do tala kabia wasia virto na se matiko mena kabini kua se vir tale na geli rongo da tali tiko na vital nongo. Isso vinaka una kebaka ngai sora naki tiko mera lesu tali buli vitalia na yamba kizabo tukina lesu tali buli kebaka ubina kata mo lesu ibuli senga tuni ala ni weekenda na libuli na bono lebungo Amerika de tuna kena na vika menda vakava tuna ya menda baka yang ataka tuna ilabu ni matini tu so mana nonta buli kenda ba bina bina kini dala ko mai dona bono levu o bambo to talengan minda ba bina kata talengan na kolo bato ko nga vi Kauti chiku mai nila la kumbala bongo ko soliti ko na bakasa mana buku iyo ko soliti ko weekend na kamenda da kaba itu na weekend na kamenda da kaba o ba bina kata kina na kalongo bina ka una ko ngaya Venaka vale sista eta sarsau ke baka ninge via taronga tali sona taro tiko talinga ko na messenger eta sarsau ya da baka nga taka tiko na messenger sama da tali tiko kiana nonda vitala noa o tongo rusanga vulka walu na miniti me vitu na kaloko na ngona talinga go sandana sama sar tiko ni kina ngona bakarota ki kartondo vi garavi tiko kina na New Methodist Christian Fellowship USA. Usana mai dhaba talangai kia, usana tatau talitik ngai ani me dhaba nangauna, dana ngai mei verongo din tomo talitikina, na kavini mataka, ni te wakadhiang tok manda. Nongu Chisu, Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. So I got used to her sewing, and she was very gifted in the sense that if I show her a pattern, and then, like, move on, I have my family. If I show her a pattern, she just look at that pattern. She knows exactly. Wow. She's so gifted. But I think none of us daughters follow the mommy. And she does free cutting and sewing exactly. She doesn't take measurements. She doesn't use measuring tape. Wow. She just look at the people. She knows exactly. And it's just a fit. Yeah, and she's so mamakoto. And I was so used to her because she lives with me. I was so used to her. Imagine, I grew up. I've never bought anything. I've never looked around for somebody to sew my clothes. From my young days to my high school days to my Wanela days, even though the Wanela days was so short because I got married early. And my Wakawati days. I've never looked out for a tailor. And not only that, she cooks. She cooks and she bakes. She does everything. She does everything. Because when she was in the village, she grew up in the family of Tui Wadiwadi, like the Tui for the Koro that she's from. And they had this Reverend Davis, who is a missionary for the church. I mean, for Christianity. And they came and they live in Lakemba. And my mom was taken and it's actually stayed. Kera tingara nomuni vebo soti ndarongo da mandendo na itavi sere me o sanga me nda saraba bina kasara na programu go
O tonga rosa vulka 5 na miniti me vitu na kalako. So everybody is to her coming. Nungu Chisu Nungu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. So I got used to her sewing, and she was very gifted in the sense that if I show her a pattern, and then, like, move on, I have my family. If I show her a pattern, she just look at that pattern. She knows exactly. Wow. She's so gifted.
But I think none of us daughters follow the mommy. And she does free cutting. And sewing exactly. She doesn't take measurements. She doesn't use measuring tape. Wow. She just looks at the people. She knows exactly. And it's just a fit. Yeah, and she's so mama kutu. And I was so used to her because she lives with me. I was so used to her. Imagine, I grew up. I've never bought anything. I've never looked around for somebody to sew my clothes. From my young days to my high school days to my Manila days, even though the Manila days was so short because I got married early. And my Wakawati days, I've never looked out for a tailor. And not only that, she cooks. She cooks and she bakes. She does everything. Because when she was in the village, she grew up in the family of Tui Wadiwadi, like the Tui for the Koro that she's from. And they had this Reverend Davis, who is a missionary for the church. I mean, for Christianity. And they came and they live in Lakemba. And my mom was taken and actually stayed with them. Wow. She does apple tart, she does pineapple turnover, she crochet. She crochet everything, Auntie Pedi. She crochet bed sheets, pillowcase. Hardly we see that now. No, Hardly. she does free crochet and all the colors. She does the design, even for the, like I say, like for that, the tissue box holder. And she soak it on the starch and make things stand. Oh, wow. She crocheted swans. Oh, she's so gifted, my mother. Very gifted. So I grew up not looking out for somebody to sew my clothes. I've never gone out to the restaurant. She cooks the best, and my husband can be a testament to that. She cooks the best. We've never gone. Not until my mom died that I went to the restaurant. Then I started looking for somebody to sew my clothes. So when my dad passed away, that was our means of survival. My mom looked after us on her own. My two elder siblings, one was working for Westpac, one was with VSP, and they moved on with their lives. But it was me and my other brother that was with my mom. And our only means was her sewing. She sews. Whoever comes in, she sews. She'll sew in the middle of the night, early hours of the morning. She loved the job. Yeah. She loved her job. And that money helped us. Yeah, really helped us. And I still remember the days when because she's diabetic. And imagine, after having her leg amputed, my mom still sew. So come the days when I tell her, stop sewing. You don't need to. We are good. But she loves sewing. Why I'm sharing this? Because when you learn that talent, it doesn't have any timeline. Because you sew to get money in, and people are always looking for tailor. Yes. And your take would be, most places like to sew a dress is about $20, and a skirt is about $15. So you can even, bring it down to $10, and you make your money. So you pull more customers to your end, and you get that, and money come in. And then when you're tired, so if you're up to it, then you overwork yourself. Like my mother, she can stay up in the middle of the night. I got her electrical sewing machine, but one thing about my mom, no matter what sewing machine I brought her, Auntie Pedi, she used to have a singer, that brand, S-I-N-G-E-R. Oh yeah, the pedal one. Kaya sa luto na totally everything. It's like a walking skeleton. Only the thing is moving, and this thing is the foot, the machine foot, and only then those two are working. Now bottom. My brother had to do, a small timber to hold. But yet, she's got option for the sewing machine, but she always go for this one here. And then I tell her, comfortable for that? Yeah. And said, why can't you use that one there? I said, I know, I just like my old machine. And she loves the old machine. I guess, she gets so attached to it. And I had a friend from Taiwan. We worked together for the airline for about, the parents came here for PATCO. They used to work for PATCO. And she was from Taiwan. So they've lived here for the last 10 years. And when she moved back, the parents passed away. When she has to move back, she left everything with me. And one of it was another two sewing machine, which I give to her. So it's like the one I bought and the two sewing machine. But my mother, she still is the singer sewing machine. And, just
what we are sharing this morning, you will never run out because you have acquired the talent and the skills. You can sew at any time, and you become your own boss. I used to see my mother. She does that. She will tell me, okay, what can I contribute, to? That's what, when I was still single. And I said, okay, we need to pay this, we need to pay that, we need to pay that. And so my brother, even though he has moved out of the house, he'll give a little bit of money to help us. And she said, okay, I can sew this, that, and that. And she'll stay up the night. Or she'll work for 2 days, clear our bill, and then she'll relax the remaining days. So you become your own boss. Other than going to a garment factory, sitting there, hurry up, cut, red, sew, like those kind of things. But you become your own boss, and you determine the finances coming in. And even for baking, like for us here, I have Auntie Luisa who works with us, and she's got her daughter Tale, and Tale bakes. So even Auntie Luisa bake, and I used to tell them, we have a team that is catering every week. Can they are rostered? And I said, put up your price list. If you know you're good in making sandwiches, put it up. Yes, tell the team that you can make nice sandwiches. You market yourself. Yes, exactly. That's one thing I say about it. Okay. Money, and when somebody else sells, you buy all of that. Yeah. I see that we always sell ourselves short, especially for it. Okay. Yes. No, be proud of yourself that you can do it. You can do it. You can do it. Don't compare yourself with anybody else. You're just uniquely yourself. And when I, tell the staff, these ladies in the admin office, at first they were taken back and said, look, don't smile, write down. Show your sandwich, how much? If you bake, how much? Put it up on the notice board, and then tell them, when you roast it for next week, I make pies. I can make very nice, tasty sandwiches. All you need to do is order. And I said, when you get the money, this is what I used to tell them, when you get the money for this order, don't take it home. If you're a Christian, do the tithe of that money that you receive and leave it in the staff club. Don't take it home because we have a staff club. Leave that money there because you build up your saving. And now I'm ordering from Auntie Luisa's daughter, Tale. She bakes. Nice. Yeah, she does custard tarts and very nice and delicious, moist chocolate cake. But my best is the yogurt pie. I like that. She does the yogurt. Oh, that is so beautiful. And I ordered some too last week. And when I met her up, I met her because she came to the birthday of my grandson and my granddaughter's birthday. And I said, this is really good. You're making money out of it, Yes. So those are money coming in for baking and sewing. You motivate her in this age. Yes. Itu Natali, di ba? Takin to bakado manduhat to ba kana bulbul tayo. Yeah, I think we I don't know. We are not confident. It's like we look down on ourselves. It's like we never believe that we can make it. But you see the Indian, they sell roti everywhere. Yeah, no. Persistent, But you know what? I worked in this company that, it's multi-ethnic. I used to see this Indian boss who is the general manager. I mean, he's already like one of the highest earner. I don't usually go to our cafeteria at the hangar, but when I do, boy, you have all of us buying our food, sitting there, and he's not ashamed of it. He'll bring his roti parcel. In the Fiji times? In the Fiji times. And right where the roti is, that's when you have the white wrapper. Other than that, it's all Fiji times. And he will unwrap his roti. And we are all eating the food like we've just bought from there. So the money going there. Yeah. And we are much, much lower in earning and category, the staff category. And it's already a GM with his roti parcel, eating there. And I'm looking, okay, And gali bibeki mami na ito kay kanatoya. Nani mami di no talaga to vertoya. So it's like, there are days when you don't have money. And when you get your pay, like you want to say, you get your pay today, you ask for dinner again the next day. Because we live from payday to payday. Yeah. And I think we need to change that mentality. I think we so sarang nanong woli. I know it's hard to buy bulk, but it might be paying rent and all that. But start matangin 4 kg. Yeah. Makuriba some takay. Even the blue omo before the packet. Yeah. Indian they don't buy action a lot. They use they pour the boiled water in the container ice cream with that omo and leave it. But just on a cocoa, then you make it as a bar. Then you use it for washing dishes.
I buy Axion. That's another cheaper version for me. I mean, it's... How does it, no, like you put the omo in the container ice cream, and then you put the hot water. So you mix, you sana rin may sa thick paste. Then you leave it for a while, just a hot way. Then you just cut it, and you keep it for your... Yeah, those are the tips that we need, see? It Those was are the that time little ways of saving. $1.50, but I don't know, might be $2 now. What kuna omo kuka Yeah, the blue, pack, yeah. And then you just use it. That's what they are blessed to have that. Well, my TV teams, Omo will work well for us. Axion is too expensive. Yeah, that's a good one. I like that. Yeah. Well, you should share all these tips because I learned the bottle cap one. Yeah. I don't put as much oil when I do my onions, but when I learned that, I went to it. Yeah. And it really lasts. Even my daughter Fatima, she always tell me, Mom, di na sarang na onion may brown nga na onion. And then we can to the mato chuna tabalalay ni wawai. We have to buy the big gallon. oil. Yeah, I buy a And they sell refill also. Yes. That gallon like refill. But can to do you can do refill at Shop and Save if you do refill. Shop and Save do refill. And at one stage I got the big gallon, the yellow one. Yes. Oh, the yellow one is that lasts for months. Yes. And I get the pump, on the pump ni kerosene. We still have a shop. And then to go fill the kerosene or the benzene, you have to do the pump. And you can get the pump too from Shop and Save. So I had that gallon running for a very long time. It's a yellow gallon. And when you get that, it'll last you for months. Yes. And then what I do, out of that pump, I pump it into the empty, as I empty the gallon, I pump, and then we use And that. that's the Indian belief too. Like you have a blessing on it, and on Rabambota, like to have a refill in a bottle, and you put it, bang tak na tabak, bang tak na kalibya, have a kind of blessing do yali. That's they believe. And na kana non rabaka sampak na kayo. Kento siya gallon nga to. Check guide dive tiyan na paras. Well, but thank you for these tips. Yeah, these are good living tips that we can save money. And look what I said. Maybe you say to yourself, I have enough money that I can buy lots of gallons of oil. We do know that. But if you can live like that and save that kind of money that you're using, that same finances can either go towards your savings that you can top it up, or go towards something that you're saving towards. Like buying a car or buying a house. Yes. Sometimes, like you need for people to be able to buy a property and you're looking for a job for you to be able to do that. But you can save that money. And for those of you that are tuning in outside Fiji, the takeout food are very, very cheap. Very cheap. Like it's so attractive. Like it's tempting. Because it's so cheap. And then in your mind, you say, okay, I'm earning because you have the money. And you're tempted to to buy takeout. Yes. But if you can control yourself to save that, like the urge to buy, the urge is still there. When you urge to buy, then you say, okay, agree with your family, talk about it with your wife, or talk about it with your children, say, okay, we used to go out for two days or 3 days in a week, or 5 days. Now we will reduce it to 2 days. If you have been going for 3 days, reduce it to 2, or even to 1. When you reduce the days, and then you tell them, the same money that we used to go and use this money, we're going to put it aside and get a money box. I brought actually this money box to share with us. This is Lekila, my granddaughter, who is the youngest granddaughter of mine. And she's turning 3 today. We went together to go and buy some party flavors for at the dollar shop. We went to the dollar shop to go and get little things to put in the party flavors. So I went with her mother and her brother. We were busy looking for the party flavors. This kid, she's so matured. She came running with this. She said, Nana, I need to save my money. Nana, my money. I need to save my money. And I look at her, I look at the mother, and I said, okay, like what? I like to put the money here, and I save it. And you're talking about a 2-year-old. And she's just turned 3 now, today. And that's why I brought this. Like that thinking. Yes, maybe because they're nice, so they always tell me at home, I miss Patel. Because I'm now hearing the way Indians think and do things. I think I'm more Indian than Fijian. And it's sort of like a clash because I'm so Indian thinking. I mean,
what do you sense in their thinking? What do they sense in their living? Because it's a disciplined life. I believe it's the mama give. You have to learn to say no. Yeah, I think that's why. And I knew somebody who came from the village and come from a very, very big family, extended family, live, But one thing I'm blessed with, even though he grew up from, the big, huge family, he respected the way that I think. Like, he doesn't create any argument or any differences at home. For him to say, oh, no, you are, too Indonesian, can you get out of my house? Like, he doesn't say those things. He's sort of like, blend in and accept the way that I live. Because that was the only way I know. I didn't know about that. I was introduced to something new when I married him. When you have people getting off the wharf here in Suva, and then you get a phone call. Kita sa dulu. Iya, nandito mo naman. Oi. You know that kind? So I got introduced to that. And, or you have people in the house, like you have to find a place to step your foot. So I was glad because that kind of exposure helped me to understand. And I love my husband's family, and they know they're listening. I love you people. And they understand me too, because like for me, it's like a yes, and a no. If I don't like anything, I just say it the way it is. It's very unusual for it okay though, because you don't speak up. Especially so when your husband, it's like the family of 12, your husband is number 8. Like in number 8, so number 8 down, you can speak to number up, you can speak to all the number. Number 7, number 6, or number 1, you don't even like you look down. You don't even, and that's it okay. Yeah, you can speak up, like you murianomiato kind of thing, yeah? But because I grew up that way, I never knew that kind, because like my father, and that's one thing that I'm really appreciative of my dad. And even at times, I'm still wondering, because he grew up in the village, my dad. The 2 siblings, they were born in the village before they moved to Lotoka. Have this piece of land, had a farm, and opened a shop. He came from the village. And he was just a supervisor on the roadworks before. They used to call them PWD, Public Works Department. And he was a supervisor there. And just thinking of his exposure, like from the village, for him to come and teach us this teaching, which I didn't know where he got it from. And even when we sit, he allows all of us to speak up. Like, there was never a time that I can speak to my eldest brother. And if he's, like if he doesn't like, if I don't like anything, he said, I don't like the way you do things. Like we talk to each other like that. So imagine from that exposure, and you come to a family that you can speak up. It's like, Bula, Andra, Binaka, Iksana, Yotunga. And I know you're listening this morning, some of you said, oh, I hear that a lot of times. And I don't mind. Like, maybe it's intended to make you feel the hurt. I don't feel hurt because, it's like, I have Wekangus, but I know them by name. I don't live closely with them to go and ask or to go to the songos. I don't. I know them, but I don't. And if there is something that I know I can contribute, then I will go. I don't just go unnecessarily for the sake of going, or because they are my momos or my, tatas. I don't do that. But if I can help, I can. And if I meet them, that's fine. But I don't go out looking. And then you're married to a family that does all that. And one thing that I'm really, really grateful for, that with all that, like my house is always open. And my husband tend to say, the life that I was living, it was benefiting our family. Yeah, we were the very first one in his family to buy a car. And we owned the first car, and then the other brothers who were having better position than him, earning more money, then they start buying their car. We were the first one to build our house and buy our house. Then the other brothers begin to do the same. And like we were and to one time we were owning 3 cars because we were having a hired car, we're having a taxi, and we have our own car. And he was liking the way, that the way I was living and the kind of exposure that I have, that is benefiting our family. And we used to be at Lot 27 TV Road in Kenya. And even then,
My mom was staying at home, and his mom was staying at home. So my mom is quite good with books. And I opened my sitting room. I look for they have this barricaded windows. So I took down the thing inside, the louvers, like to be open on the door. And I have my sitting room. So one half, I put the lounge area there. The other half, I got the shelving. And I turned it into a shop. So I bought this. That's in the sitting room. In the sitting room. And it became and then we called the shop, we named the shop to his house in the village, Matandolo. And our shop was Matandolo shop. And our taxi, the hired car, and the taxi was Matandolo taxi. So I did a card, and I was making business. But we were working at the airline. I mean, both of us were working in the airline then. We were working, but I was making my money here. And my mother looked after the books. And my mother-in-law did the filling of kerosene and all those kind of things. And I have a sister-in-law, Auntie Balili, you may be listening to the program this morning. I pay her to come home. So I pay her every week just to come and be with my mom, to supervise them, and then go back home when I come back in the afternoon. And that's how we were living. The way I was going that way, like this is mine to go. Yeah, but something happened. I mean, God changed my life and made me to be the way I am today. And like what I wanted to share with us today, we are not saying that it's okay or Fijian living is bad. I mean, everybody has got their own culture, but the choice is yours. You can still, it doesn't mean like for you, like what Auntie Pedi is saying, for you to do what they do, it's sort of like cut you off from your family. No. You're still very much part of your family. But these are the little things that you can change in the house that can benefit you. The little money that you can save that can benefit you. Like for me, I have, like what I said, I have grandchildren and I have my grandchildren's friend. Not my grandchildren's friend, my grandson. Only one 18-year-old is the one that I, I look after him since birth. And he's been home with me. He's more like the youngest of my child. And he brings his friend. And now, we were talking about the university today. We started off this morning just having this uni talk because her daughter is all the way in Sydney, also studying. And when we were talking about, with Joshua, so every now and then, after we have our serious talk, then he'll pop into the room and said, Nana, the things we discussed? What about Carlos and Junior? I said, look, wait, right now I have you. After you, good. See, these two, they have their own parents. And you, I am the only one looking after you. But you can't change that, So now I am looking for places that they can, the whole three of them can go. Well, I'm praying that there will be a place the whole three of them can go. And I'm having faith that that can happen. So for me, the little money that I can save. So I'm the kind of person that walks around with my wallet, it's empty. It's empty. Miss Daly don't believe me to take money. For me, I don't trust myself to have money. Because we buy, yes, I keep it in the bank, and I take the coins with me. And sometimes, like when they're standing for me to count the coins, and then they get so impatient because they know fully well I have the money, but I'm counting the coins, and they'll just give up. Oh, it's okay. It's okay. I don't need it. I said, no, I can give you, but I'll give you the coins. And I have a coin canister in my office that all the change I'll put there. And then I'll call out to the ladies when they go to the bank. Taxi, because I keep the coins there for their taxi, to do the errands. The taxi man, and most of the time I open it, it's empty. Because my children knows the bottle at the back, and that's where I keep all the coins. So little things, little things. To me, if I look at a 10 cents and find a 10 cents, I'll pick it up, because that 10 cents add up to $1, and that $1 add up to $10, and that $10 add up to 100, and that 100 add up to 1,000, and it keeps on going. So if you look at the 10 cents, don't just look at the 10 cents, don't look at the 5 cents. I look at that, it's the beginning of more money to come if that add up. So if I find this, find that, I'll keep it. And it helps me with my thinking. It helps. Yeah. It helps. So would you like to share any other thing that can help us eat okay? To better the way that we're doing things around? Sa ako nga nabasab-sab. Yeah. Pamimbi na takaonga, you can learn to say no. Rather than mo pocket, what's in a pocket, kuni kere-kere ba naman nilenda. That's what they want, for us to be every time to go on that line.
Imagine you can save all that money. Wakai kaya dito sa balak minggu na global conference. I was talking to our SP sa Takala. We having a meeting one day, and I said, the SP, better than Mr. Ali, he was there. He only see the thing and all in the comms. You know, like kento laku tunggo, the main priority to go and listen to the word of God. Yeah. And then meto laku li ronga dana kakek ke laku me pana pas niklu. But kento sa laku tunggo nento priority what we gonna eat for that 7 days. So I offer my thing that it's better you buy your own. Nakaka ko na kutanga no misulu, you ko laku saranga you ko as a woman buy your sunbell, buy noodles, buy biscuit. Ko na pasangka. E ko tumi bikan na lomodo. That's like, a good idea. So we nakas English we doing that. You buy your own groceries for your 7 days. Calculate with your children, no more family. Ya saranga. Iko na pasangka. Iko na takap kana kim. Either noodles with tin fish. And then you just need a hot water. Yes, we're gonna take the kettle and the urn and the pot. Ya sarang. Oh, that's Yeah. good. It's like you learn. Baka kaya do lomo do dan alak tu baya. Imagine 7 days. Okay, do sa toa kana tongo, and thanks that it's gonna be liquid fasting. Yeah. So we can eat in the afternoon. Yes, only one meal a day. So it's very easy. Yeah. And if you're gonna think that you're gonna buy this, take this, sa sangan yang kami kalau li barong atau apa sih, jadi kusan no main, ano laku afternoon I gonna go and cook sarga my chicken and all. That's what we gonna do. Me, I'm going. I gonna take my noodles, my bucket of biscuit and all that, and I just take it to help the zone 2 and all. So we happy in that. Wakakin tu bakalomo da tu nakari kakan. But that's a very good idea. So that's what I think we're you gonna should do. share it in the leaders training to give insights to us. It's okay because it's like we look forward to the song of the food. Yeah. Oching gay sangan ni o da nabasa kasi ni barong na muno ning kasli. That's bakabia it's not practical. Yes. Yeah. So Mr. Ali, that's what he was talking about it, and I said, yeah, that's a good idea. So I went to her meeting and I asked SP, and it was agreed. So we nakas English, we're gonna buy our own noodles, sunbell, and the biscuit. That's it. Yeah. I like that. I like that. Rather than cooking. Yes. Yes. Yeah, it's and then they have these noodles, like cup noodles. You cup got the noodles. in the pot Water. already. Yeah, you just need the hot water. Very easy and practical. Na ngonong ko. See, like this morning, because 3/4 of my family have gone to the prayer breakfast. I have this grandson of mine today, and I was thinking, you know, what to cook because they need to have heavy breakfast or have something to eat before they go. And I was thinking, what to cook for him? But at home, I buy a lot of cup noodles, and I buy it in bulk from Costulas because sell it in cartons. Right. The puppy and the indomie, and it's quite tasty. And I fill up the cupboard with it, even up to licking. My 2-year-old. It's very easy. And she knows the cupboard. She'll come and pull out the drawer. I want to eat noodles, you know. And then she will say, before she eats it dry, and now she will say, I want to eat little soup. So everybody at home, they eat noodles. And so I did that this morning and boil the egg and do the egg slicer, slice it up. And a big bowl with noodles, with water. And I told him, look, this is what you're going to have. So you add the water the way you want it, and I'll give you the egg slicer, and I'm doing the egg. And he does it. So 4 eggs he sliced, put it into his noodles, very easy. hearty meal. Yeah, very easy. And even if you want to have a cup noodles with egg, you just boil little water and soba and nylok. Yeah. Macam sana float, then you put it in a noodle. Meta aku ni lomodo dan apa sangka. Ya kau tu bikin na. Baka kintu sa barong cungan sa pos cuma kasi. But what you gonna cook? Very easy. Just open the tin fish, noodles there, biscuit there. Don't have biscuit without butter. Don't have to buy anything. That's what we're gonna do. Nakas English, we are doing that. Yeah. I like that. Well, that's food for thought. And, you know, even when you go camping, to take all those kind of thing. Well, we are sharing with us this morning for the ladies on the little things. And I believe most of the things at home, it's a way that we can manage our family. And when we are good and we can manage well, it's amazing. The change you can make at home and the little things you can do at home. And I was sharing with her this morning, it's been a while, I haven't been to a second-hand shop, but last week, one of the days, when I walked past the second-hand shop, I used to go to Nakas for certain things, and I walked past, right at the corner where the steps go down, I used to see this Velocity, and every time I walk past, it's always closed.
But the other day when I came, it was open. So I said to myself, I'll go in. And I walked in. And I know some of the people in there, they say, oh, Randini. And said, they might be thinking, okay, Randini is in the second-hand shop. And well, I enjoyed going to second-hand shop. And you know what? I find little things. You know that family sign? I got that for $2. And this frame that has nice writing. And I got that for $3. And what else did I get? Yeah, there's a lighter thing on the heart there. I bought little things. And even I managed to find some little toys for my granddaughter. So all I needed was to put in the battery. And they're good quality ones. Some for $3, some for... And Value City has got quite a good range. Oh, yes. So when I got that, and to the extent, because there was the frame, still new frame, and I like the wordings, and it was behind the cage. So when I looked and I said, are you selling that, or is it? And then she said, we are selling. I said, can I take that? So I took that on. And there was this shelving of everything, listen to this. And I was taking out the things. I was making the things into the basket. And there was this nice thing. And in my mind, I was thinking, man, this will really look nice on top of the fridge. I was thinking that. Or because I was thinking this show, the little things that we can, change it over. And I took out this thing. It's really nice. Like it's got and it's a, fake one, a branch. Beautiful. Like you look at it, you think it's an autumn tree, like